face, such as climate change, the polarization of wealth, heightened social tensions, or even the aging of our population. So let's take a look about some CSR strategy elaborated from the author of Martin and Poet in 2008. So there is 4 strategies that companies can apply in terms of crisis management. First one is a cosmetic, for example, the partnership with an association for one-off event. Second one, annex or peripheral sponsorship actions. Integrated means directly linked actions with the activities of the company. And the last kind of strategy is BOP, that companies engaged in practices of CSR, entrepreneurial actions, which report social transformation and local ecosystem of wealth creation. So CSR today, protecting and covering the companies in time of crisis. So it influences event in the culture of the company as well. In internal term, the slowdown of the professional and personal activities offer a moment to reflect on the current company and these actions. It engaged a moment of awareness favorable to the change of habits. Let's mention that working employees need to be united. Gathering a team around the CSR project is an opportunity to unite it and show it recognition. It convinces us that CSR is a tremendous lever for the time of crisis terms of management. We have analyzed the CSR strategy and their positioning in relation of crisis. We have identified actions that serve the practical plan managerial in order to help managers identify critical situation and have some elements that can help them to manage. By following this approach, we have tried to further strengthen to debate on the links between crisis management and CSR. We have focused on a situation of panic on crisis where an organization or a leader can find from the literature an effective practical solution. Another research debate can be initiated from the analysis of this work, indicating the limits of CSR and its negative impact. To finish this work, a question of scientific debate can be asked. Is the CSR a credible management tool which is censored as an element which belongs to the culture of the company? So for the end, this is the question for the debate, for another work can be posed. And thank you for listening and thank you for your attention. Mikrofon jest wyciszony, Patryku. Sorry, can you hear me? No. I said to Patrick that he is muted. Okay. Thank you very much for your presentation. Poprosimy teraz o wystąpienie Dawida Witczaka, członka naszego koła. Przedstawi on referat pod tytułem Startupy w czasie epidemii COVID-19. Dzień dobry, witam wszystkich zgromadzonych. Nazywam się Dawid Witczak, jestem studentem Politechniki Lubelskiej oraz członkiem Koła Naukowego Menedżerów. Dzisiaj zaprezentuję krótką prezentację na temat referatu dotyczącego startupów w czasie epidemii COVID-19. Do napisania referatu wykorzystałem głównie pracę naukową profesor Ewy Bojar pod tytułem Przyszłość zarządzania, wyzwania w dobie postglobalizacji,
książkę autorstwa Nassima Nicolasa Taleba pod tytułem Czarny łabędź, jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem oraz badania naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej dotyczące startupów w czasie epidemii. Na początku może przypomnijmy sobie, czym jest startup. Startup jest to nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja poszukująca modelu biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny rozwój. Podmioty zaliczane do tej kategorii są najczęściej związane z technologiami informacyjnymi oraz komunikacyjnymi. Takie przedsiębiorstwa zwykle finansowane są z kieszeni ich założycieli. Kiedy startup przestaje być startupem? Jest to dość ciekawe pytanie, ponieważ startup przestaje być startupem w momencie osiągnięcia zysku, w przypadku fuzji lub w przypadku przejęcia przez inny podmiot gospodarczy. Epidemia COVID-19, a zjawisko czarnego łabędzia. Czarny łabędź to zjawisko nieoczekiwane, którego nie mogą przewidzieć nawet eksperci. Podobnie też było z wirusem oraz z jego epidemią. Na szczęście startupy to niezwykłe podmioty gospodarcze, które świetnie potrafią dostosować się do nieoczekiwanych sytuacji. Według portalu Startup Poland oraz badań Politechniki Lubelskiej około połowa badanych startupów stwierdziła, że wpływ epidemii wpłynął na ich działanie bardzo korzystnie, a wręcz pozytywnie. Przykładami kilku z wielu tych startupów są m.in. Booksy, zajmujący się wizytami online, Ultima Ratio, wspierający prawników, dzięki którym można skorzystać z porady prawniczej bez konieczności spotkania się fizycznie z prawnikiem, Higo, służący do konsultacji z lekarzem online oraz Cateringo, jak sama nazwa wskazuje, jest to startup zajmujący się cateringiem. Wszystkie te tutaj wymienione startupy wpadły na wiele ciekawych pomysłów podczas trwania całej epidemii. Pokazuje to jedynie, że pomimo wielu przeciwności startupy obroniły się przed epidemią, a wiele z nich wykorzystało tę epidemię nawet na własną korzyść. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy Ci bardzo za wygłoszenie referatu. Poprosimy teraz Ewę Witek o wygłoszenie swojej pracy. Tematem jej referatu jest koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. O, teraz mnie słychać. Słychać mnie? Jak najbardziej. Widać moją prezentację? Tak, również. Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Zarządzanie sytuacją kryzysową określa proces radzenia sobie z trudnościami, które mogą zagrozić organizacji lub jej kondycji finansowej. W zarządzaniu sytuacją kryzysową możemy wyróżnić 5 etapów. Wykrywanie sygnałów, przygotowanie oraz działanie prewencyjne, obszary niedotknięte skutkami kryzysu, rozwój sytuacji kryzysowej, podsumowanie wszystkich realizowanych działań. Wykrywanie sygnałów to pierwsze oznaki negatywnych zjawisk występujących w organizacji. Organizacje powinny regularnie analizować działania operacyjne i strukturę zarządzania w celu zidentyfikowania sytuacji kryzysowej. Przygotowanie oraz działanie prewencyjne opiera się na realizowaniu kluczowych zadań we wszystkich obszarach, jednocześnie wspomagając proces zwalczania kryzysu oraz przygotowanie się na ewentualne przyszłe zagrożenia. Obszary niedotknięte skutkami kryzysu to ochrona oraz wypracowanie skutecznych form jego zapobiegania. Przedsiębiorstwo, które zapobiegawczo nie wypracowało procedur przeciwdziałających szybkiemu rozwijaniu się kryzysu, nie zauważy dynamicznego rozprzestrzeniania się zagrożenia we wszystkie struktury organizacji. Rozwój sytuacji kryzysowej, czyli wdrażanie przez organizację krótko- oraz długoterminowych programów naprawczych przy wszechstronnym przeanalizowaniu wszystkich możliwości. Celem tych działań jest jak najszybszy powrót przedsiębiorstwa do funkcjonowania sprzed sytuacji kryzysowej. Podsumowanie wszystkich realizowanych działań ma na celu poprawę błędów oraz niedociągnięć, które wystąpiły. Takie podsumowanie służy organizacji uniknięcia kolejnych zagrożeń oraz zminimalizowania przyszłych skutków kryzysu.
Strategie zwalczania kryzysu, czyli strategie antykryzysowe. Kryzys organizacji wymaga wprowadzenia przedsięwzięć rewolucyjnych, które zmienią zaistniałą sytuację. Strategia antykryzysowa powinna być bardzo dobrze dobrana, ponieważ od niej zależy przyszłość przedsiębiorstwa. Dobór odpowiedniej procedury zależy od takich czynników jak faza rozwoju organizacji, rzeczywiste przyczyny kryzysu, dotychczasowa strategia przedsiębiorstwa oraz dostosowanie jej do otoczenia, aktualna koniunktura, pozycja konkurencyjna, struktura i kultura organizacji, struktura kosztów oraz cen. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów można stworzyć podstawową koncepcję strategii kryzysowej. Podział metod postępowania wobec kryzysu zależy od dróg strategicznych, w których można wyróżnić zbiory działań mających charakter decyzji operacyjnych oraz decyzji strategicznych. Strategię wyjścia z kryzysu organizacji możemy wyróżnić 4 takie strategie: strategia sanacyjna, strategia likwidacyjna, strategia wzrostu oraz strategia upadłości. Strategia sanacyjna. Celem działania programu jest ustabilizowanie kryzysu, a także uzyskanie trwałej poprawy sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście finansowym i konkurencyjnym. Wykorzystuje się ją, gdy kryzys nie jest jeszcze tak zaawansowany, by spowodować zasadniczą degradację przedsiębiorstwa. Działania, które są podejmowane w strategii sanacyjnej, to programy restrukturyzacyjne, restrukturyzacja finansowa, organizacyjna, operacyjna, program naprawczy w postępowaniu naprawczym, a także próba postępowania układowego. Strategia likwidacyjna, inaczej strategia wyjścia, rozumiana jako zamierzona samolikwidacja przedsiębiorstwa, której celem jest wygenerowanie dodatniego kapitału likwidacyjnego i jego ewentualne zainwestowanie w inne dziedziny działalności gospodarczej. W zakresie tej strategii rozpatrywać można strategię sprzedaży przedsiębiorstwa oraz strategie likwidacyjne z zachowaniem wypłacalności, tzw. likwidacja dobrowolna. Strategia wzrostu, podjęcie agresywnych działań strategicznych mających na celu umocnienie przedsiębiorstwa poprzez inwestycje lub integrację. Jest to najkorzystniejsza propozycja strategiczna w kryzysie, która zwiększa rozmiary organizacji, poprawia lub utrwalenie jej pozycji rynkowej oraz w dłuższym okresie powodująca wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Do zrealizowania tej strategii potrzebny jest dostęp do kapitału, co może być osiągnięte za pomocą inwestycji z kapitału obcego, zawarcie transakcji fuzji lub przejęć oraz alianse strategiczne. Oraz strategia upadłości oznacza likwidację firmy bez zachowania wypłacalności. Kryzys wymaga podejmowania działań naprawczych polegających na modyfikacji obecnych założeń strategicznych. Kryzys jako sytuacja decyzyjna może oddziaływać na organizację aktywizująco i rewitalizująco. Programy antykryzysowe powinny być skoncentrowane na poszukiwaniu zdolności do kształtowania przyszłości. Stosowane działania naprawcze względem kryzysu. Źródła sytuacji kryzysowych. Błędy w zarządzaniu. Typową strategią naprawczą jest wymiana kadry zarządzającej, zmiany organizacyjne, decentralizacja lub scentralizowanie władzy, nieodpowiednia kontrola finansowa, czyli poprawa kontroli finansowej, restrykcje finansowe, decentralizacja, wymiana kadry zarządzającej. Wysoki poziom kosztów, redukcja kosztów, reorientacja rynkowa, błędy marketingowe, racjonalizacja funkcji marketingowej, nowa strategia marketingowa, reorientacja rynkowa. Brak lub osłabienie przewagi konkurencyjnej, redukcja kosztów, reorientacja rynkowa, racjonalizacja funkcji marketingowej, redukcja aktywów, nowa strategia wzrostu, duże projekty inwestycyjne, czyli przeinwestowanie, redukcja aktywów oraz słabnąca kondycja finansowa, czyli redukcja aktywów, nowa strategia finansowa. W skutecznym zarządzaniu w kryzysie można podzielić na 2 obszary: przedsięwzięcia antykryzysowe w przedsiębiorstwa i poszukiwanie w otoczeniu nowych możliwości radykalnych rozwiązań. Przedsiębiorstwo powinno stworzyć nowy model strategicznego biznesu oraz strategii możliwej do zmian. Strategiczna rewitalizacja oznacza pojawienie się punktu zwrotnego, który tworzy podstawy do nowego modelu biznesu oraz wygłasza symptomy kryzysu. Konsekwencją rewitalizacji strategicznej jest osiągnięcie wyników ekonomicznych, niekiedy atrakcyjniejszych niż przed kryzysem. Kryzys może nawet być szansą na sukces dla przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie gruntownych zmian jakościowych w strukturze zarządzania. Bywa tak, że świadome stwarzanie sytuacji kryzysowych może stać się ważnym aspektem do podnoszenia efektywności zarządzania. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Poprosimy teraz o zabranie głosu Karolinę Bis, byłą członkinię Koła Naukowego Menadżerów. Przygotowała ona referat pod tytułem Społeczna odpowiedzialność biznesu jako silne narzędzie budowania relacji z klientami i opinią publiczną w czasach kryzysu. Dzień dobry, czy słychać mnie? Tak, oczywiście. I czy widzicie moją prezentację? I też widać również. Super. Dzień dobry, tak jak zostałam przedstawiona przez Patryka, jestem byłą członkinią Koła Naukowego Menadżerów i studentką Politechniki Lubelskiej. W tym momencie jestem studentką Uniwersytetu Wrocławskiego i podczas dzisiejszego wystąpienia chciałabym powiedzieć Państwu kilka słów na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu jako silnego narzędzia budowania relacji z klientami i opinią publiczną w czasach kryzysu. W ostatnim czasie zauważa się wiele zmian i modyfikacji w różnych sektorach i gałęziach gospodarki. Wspomniane starania związane są głównie z powtarzającymi się coraz częściej kryzysami spowodowanymi zmianami klimatycznymi czy popularną w ostatnim czasie pandemią COVID-19. Doskonale można zaobserwować zmianę podejścia wielu firm do społecznej odpowiedzialności biznesu, w skrócie CSR. Przedsiębiorstwa coraz intensywniej skupiają uwagę na wielu inicjatywach łagodzących skutki kryzysu oraz zdecydowanie bardziej koncentrują swoją uwagę na bezpośrednim wsparciu najbliższej społeczności przedsiębiorstwa. Właściwe zmodyfikowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie w czasach kryzysu jest szansą wprowadzenia innowacyjności, która w pełni pozytywnie wpłynie na budowanie silnych i trwałych relacji z klientami oraz opinią publiczną. Wspomniana wcześniej pandemia koronawirusa to wyzwanie, które postawiło zarówno najmniejsze spółki, jak i międzynarodowych gigantów. W obliczu panującej sytuacji wiele organizacji musiało od nowa zdefiniować podejście do wielu aspektów w różnorodnych obszarach swojej działalności. Wielu przedsiębiorców musiało zadać sobie kluczowe pytanie, w jaki sposób inwestować w CSR, a nie to, które zazwyczaj było zadawane, czy w ogóle w niego inwestować. Jednak może zacznijmy od początku, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? To strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego oraz ekonomicznego. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu w czasach kryzysu, która powinna trzymać się wartości fundamentalnych i wspierać swoich pracowników oraz partnerów na wszystkich szczeblach, zapewniając im bezpieczeństwo, wsparcie oraz ochronę. Dostosowanie się do tych podstawowych zasad zapewnia siłę i skuteczność budowania relacji z klientami oraz opinią publiczną w najgorszych momentach. Przedsiębiorstwa zyskują zaufanie i lojalność personelu, pozytywny wizerunek oraz przychylność społeczności lokalnych. Ponadto wzmacniają markę oraz budują reputację działalności jako takiej, która jest odpowiedzialna w dobie kryzysu, jak i czasie stabilności gospodarczej. Efektywne połączenie technologii, narzędzi komunikacyjnych oraz wsparcia w trudnych chwilach dostarcza wielu nowych wartości, co jednocześnie dodaje przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwu i wzbogaca ofertę dla klienta. W ramach działań związanych z budowaniem relacji z klientami i opinią publiczną w czasie kryzysu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizował akcję Biznes reaguje odpowiedzialnie. Inicjatywa polega w głównej mierze na odpowiedzialnym budowaniu relacji z pracownikami oraz klientami, w tym na zapewnieniu wsparcia osobom, które go potrzebują oraz dodatkowym tworzeniu dobrych praktyk sanitarnych. Akcja promowała zaangażowanie przedsiębiorstw w walkę z COVID-19. Przedsięwzięcia obejmowały szeroki wachlarz dobrych praktyk, zaczynając od promowania innowacyjnych rozwiązań, kończąc na wsparciu lokalnej społeczności. Głównymi działaniami obejmującymi akcję było wsparcie na rzecz pracowników, klientów, wsparcie punktów pomocy i szpitali, przekazywanie dofinansowania oraz rozwiązywanie służące przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Przedsiębiorstwa biorące udział w akcji były promowane na mediach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiedzialnybiznes.pl oraz kontach organizacji w mediach społecznościowych. Cała kampania była podzielona na kilka paneli: klienci, edukacja, wyposażenie, pracownicy, przeciwdziałanie skutkom kryzysu, wyposażenie oraz wspieranie punktów pomocy. Do akcji zaangażowały się takie przedsiębiorstwa jak Provident, Biedronka, PGNiG, PZU, CCC, Ergohestia, Castorama Polska czy Carrefour Polska. Kilkoma godnymi uwagi i naśladowania przykładami są: pomoc finansowa Fundacji Biedronka skierowana do potrzebujących seniorów, akcja Leroy Merlin Pomagamy Bohaterom, PGNiG wsparła również NFZ poprzez wydelegowanie konsultantów pracujących na infolinii związanej z udzielaniem informacji o koronawirusie, PZU ufundowało sprzęt medyczny oraz wiele innych przykładów. Podsumowując, współczesne zmiany oraz stale zachodzące kryzysy wymusiły ewolucję pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. Reagowanie na wszelkie załamanie stabilności gospodarczej stało się priorytetem w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Prowadzenie odpowiedzialnego społecznie biznesu pozwalało budować silniejsze i trwalsze relacje z klientami i opinią publiczną, które są niezmiernie istotne w czasach kryzysów, w szczególności ze względu na rosnące oczekiwania społeczne, w szczególności wobec wielkich firm. Przedsiębiorstwo, które wspiera i aktywnie włącza się w działania pomocowe dla swoich pracowników w kryzysie, jest oceniane przez konsumentów, co sprzyja tworzeniu znacznej i trwałej więzi. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kontaktu. Dziękujemy Ci bardzo za prezentację. Poprosimy teraz o zaprezentowanie swojej pracy
Katarzynę Wach z Politechniki Rzeszowskiej. Tematem jej pracy jest zarządzanie w sytuacjach zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwach. Dzień dobry, już udostępniam prezentację. Czy jest widoczna? Oczywiście. Dobrze, więc zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwach. W dzisiejszych czasach słowo kryzys można uznać jako jedno z najczęściej używanych. Kryzys w organizacjach jest to nieplanowany proces obejmujący ciąg zdarzeń przebiegających w określonym czasie, zakłóca równowagę dynamiczną przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz jego egzystencję, powoduje, iż przedsiębiorca czy menadżer staje przed koniecznością podejmowania trudnych i ryzykownych decyzji odnoszących się do sfery finansowej i osobistej. Można wyróżnić 4 rodzaje zarządzania kryzysowego. Jest to kryzys płatności, czyli zbyt duży stopień zadłużeń lub niedostatek gotówki, skutkujące pojawieniem się obawy przed niewypłacalnością. Kryzys wykonawstwa oznacza spadek obrotów w firmie oraz trudność w realizacji finansowych zadań. Kryzys strategii jest to obawa o firmowy potencjał, przede wszystkim o zasoby ludzkie, technologie lub dystrybucję oraz bankructwo, rozpad. Jest to obawa przed rozpadem przedsiębiorstwa spowodowana nieusatysfakcjonowaniem udziałowców lub kredytodawców. Kryzys jest stanem niepożądanym w przedsiębiorstwie, dlatego należy wskazać specyfikę jego objawów. Objawy kryzysu można podzielić na zewnętrzne sygnały, czyli czynniki egzogeniczne, oraz sygnały wewnętrzne, czyli czynniki endogeniczne. Sygnały zewnętrzne są powiązane z otoczeniem firmy oraz jej charakterem. Mogą wywołać duży wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz na jej osiągane wyniki. Znajomość tych czynników jest ważna podczas opracowywania programów antykryzysowych. Sygnały wewnętrzne są najczęstszymi przyczynami występowania kryzysu w przedsiębiorstwie. Sygnały te pozostają pod bezpośrednią kontrolą zarządu, a ich źródło wynika z reguły z nieumiejętnego zarządzania. Do głównych przyczyn kryzysu, które skutkowały upadkiem przedsiębiorstwa, można zaliczyć symptomy: oparcie zarządzania przedsiębiorstwem na doświadczeniu jednej osoby, niewłaściwa struktura profesjonalnej kadry zarządczej, brak odpowiedniego systemu informacji finansowo-kadrowej, nadmierne tempo rozwoju, zbyt duża skala prowadzenia działalności oraz podejmowania realizacji dużych projektów, które nie dochodzą do skutku. Proces zarządzania kryzysowego składa się z 5 etapów, które należy poznać, aby być przygotowanym na możliwość wystąpienia kryzysu w firmie. Wykrywanie sygnałów oznacza wykrycie i interpretację symptomów, czyli pierwszych oznak negatywnych zjawisk pojawiających się w przedsiębiorstwie. Przygotowanie i działania prewencyjne oznacza użycie wszelkich działań w celu zażegnania kryzysu oraz przygotowanie na przyszłe ewentualne problemy, analizując struktury zarządzania, aby wyłapać nieprawidłowości funkcjonowania. Ograniczenie szkód jest to powstrzymanie skutków kryzysu oraz ochrona przed negatywnymi skutkami tych części organizacji oraz jej środowiska, które nie zostały nim dotknięte. Powrót do sytuacji sprzed kryzysu polega na prowadzeniu przez organizacje krótko- i długoterminowych programów naprawczych. Wyciągnięcie wniosków jest to analiza porównawcza czynników, które umożliwiły przedsiębiorstwu skuteczne funkcjonowanie. Zarządzanie kryzysowe musi koncentrować się na strategii, aby osiągnąwszy sukces nie doprowadzić do ponownego kryzysu. Przede wszystkim kierownictwo w ramach redefiniowania strategii ma obowiązek optymalizować zapasy, urealnić cele, analizować rynek, stworzyć prognozy oparte o przyszłość, uwzględnić zewnętrzne zagrożenia oraz rzeczowo oszacować zasoby. Możemy wyróżnić 4 rodzaje strategii wyjścia z kryzysu, a mianowicie strategia podporządkowania, wycofania się, inwestowania i konsolidacji ze względu na przyczyny kryzysu oraz charakter działań antykryzysowych. Strategie naprawcze w zależności od źródła kryzysu to jest stabilizacja kryzysu, przywództwo, wsparcie grup interesu, skupienie się na kwestiach strategicznych, zmiany organizacyjne, reorganizacja kluczowych procesów oraz restrukturyzacja finansowa. Strategie antykryzysowe obejmujące dywersyfikację, alianse strategiczne, fuzje i joint venture oraz skuteczne zarządzanie. Podstawowe strategie antykryzysowe, czyli strategia sanacyjna, likwidacyjna, wzrostu i upadłości. Adaptacja strategii w kryzysie wymaga przede wszystkim uporządkowania sytuacji wewnątrz firmy w relacji do otoczenia, uwzględnienia zewnętrznych zagrożeń, optymalizacji zasobów oraz możliwości ich wykorzystania.
Przez stosowanie odpowiedniej strategii zarządzania może ona zmniejszyć stopień prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ograniczyć koszty walki z kryzysem oraz zminimalizować straty rynkowe. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za wygłoszenie referatu. And now we would like to ask to perform presentation Ala Edin Abid. Her theme is Startup Activities in the Era of the COVID-19 Pandemic in Tunisia. You have still microphone muted. Do you hear me better now? No? Now we can hear you. Thank you. So I have problem in sharing. Sorry. Do you need help? It's about my device. It's blocked, so this is a problem. You can send me an email, and maybe the next person will show their presentation. And if you send me an email, I will share presentation. Okay? Yes, please, if it's possible. Yes, I will just answer in the last email that I received. So we would like Jasmine Dirira to present her presentation. The theme is employment in the EU. EU. Już? Hello. Hello. Yes, we can hear you. Yes, you can hear me. Okay, so I'll just share my screen. Hello, everyone. Today I will present about the employment in European Union. I will take an example of Poland, Czech Republic, and Italy. Okay, to start by the introduction, in terms of job and civil rights, Europe is at the forefront of the world, but there are significant differences between member states. These are primarily explained by the fact that European institutions do not have broad powers in these areas, and that economic conditions differ greatly from country to country. So we will start by Poland. Poland overview. Poland has a population of almost 29 million person. Its labor force by occupation divided into three categories, starting by agriculture, which is 11.5%. For in the industry, it's 30.4%, and for services, it's 57.6%. Its GDP per capita for 2021 is almost $36,000. Poland is one of the European Union 28 member states that reach a level of jobs in the 20 to 64 age group that is aligned with the European Commission's 2020 goals, with a result of 73% in 2019. In general, the key metrics representing Poland's labor market situation improved year after year, and we were slowly approaching the European Union average. In 2019, 674 and 800 new jobs were created in Poland, the vast majority of them, which represents almost 90%, in the private sector. Most new jobs were created in the smallest enterprises, employing up to 9 persons.
by 43.8%, and the least in enterprises employing more than 49% represents 26.7%. In 2019, the average number of job vacancies in Poland was only 142,100. Now we will move to Czech Republic. The capital is Prague. The population is almost 11 million. Its labor force by occupation represents 2.8 for agriculture. For industry it's 38%, and for services it's almost 60%. Its GDP per capita is $40,000. The situation in sorry, just a moment. Thank you for your presentation, and now we'll ask again. Patryk, jeszcze to jeszcze nie jest koniec, po prostu poprosiła o chwileczkę przerwy, bo tam hałasy były z tyłu. Oh, I'm sorry, I didn't finish it because I couldn't read the first line. So the situation on the labor market in Czech Republic is special due to its great regional disparities. This particularity is obvious when comparing the northern and eastern regions of the country. For example, to the region of Central Bohemia or the city of Prague. In 2020, the lowest unemployment rate was recorded in Prague by 2.40%. According to statistics on the employment of European Union nationals, the majority of workers in Czech clearly come from neighboring states like Slovakia, Poland, and Romania as well. The unemployment rate in Czech Republic stood at 2.8% in August 2020. This is an increase of almost 1% for the beginning of that year. However, compared to other European Union member states, the Czech unemployment rate is still the lowest. Now we'll finish by Italy. So the capital of Italy is Rome, and its population is almost 60 million. Its labor force by occupation divided to agriculture with 3.61%, for industry it's 25.61%, and for services it's 70.78%. Its GDP per capita for 2020 is $30,657. Italy has an open economy, and it's a founding member of the European Union. It is also a member of major multilateral economic organizations such as the World Trade Organization and the International Monetary Fund. Italy is the eighth largest economy in the world, the fourth largest in Europe, and one of the main export countries worldwide. In 2019, 3.72% of the workforce was employed in agriculture, 25.62% in industry, and 70.66% in services. The basis of Italy's economy is processing and manufacturing goods, primarily in small and medium-sized firms. Micro firms, many family-owned, are particularly important, providing almost 45% of the employment, compared to the European Union average of only 29.7%. But in the first quarter of 2020, Italy's unemployment rate almost reached 9.1%. The regions with the highest unemployment rates were situated in the south,
Sicily, Calabria, and Campania registered rates from 15.6% to 19.2%, which is a large difference when compared to the northern regions. And to conclude, as the number of job vacancies has greatly decreased under the impact of the economic shock caused by the COVID-19 crisis, in 2020, we observed a change in the behavior of professionals and job applicants. While many current candidates remained open to opportunities until then, today they are waiting for the storm to pass, while job seekers find themselves facing increased competition for many positions. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. And now we would like to ask Ala Eddin Abid to present the presentation. Thank you so much. So my device is still blocked, so I will share with the computer of my friend Mahmoud Bisbis. Thank you for accepting this. So you are in the second account in the meeting? Yes, I'm just with other device. So my friend Mahmoud Bisbis, he will share the screen. Okay. Thank you so much. So good morning, everyone. So my name is Aladdin from University of Polytechnical Lubelska, University of Management. So our task today is the startup activity in the area of COVID-19 pandemic in Germany, elaborated by Aladdin Abid with the Professor Agnieszka, Madam. So let's start. So as an introduction, as we know from the 2019, the world starts in a big change and revolution that everything changed it cause of COVID-19. The effects of the pandemic are shaking up global socioeconomic structure, as we can see in this graphic. So it blocked many startups as travel, tourism, beauty, fashion, automotive, etc. So let's start with the Germany overview. As we know, the capital, it's Berlin. The population, it's 83,900,000. And the population of Germany is 60% from all of the Europe. As we can see, the gross domestic product, it was $4 billion in 2021. So how Germany reacted in the pandemic? In the pandemic, Germany has one of the most vital startup scenes in Europe. And according to their annual research on startup cities, Berlin is actually Europe's second biggest startup. In the pandemic period, Germany found some solution, and for that, it started with few programs. As program one, provide SME with Corona rescue loans that have a maximum value of 500,000 euro and help them pay their rent, personal expense, and other liabilities. The second problem, allocate Corona grants to self-employed people and smaller business. The amount of the grant, which aim to cover personal costs and salaries as well as operational expense, depend on the number of employees, and these in the range between 9,000 and 25,000 euro. In addition to the policy response injecting liquidity, many startups are using the short-time working instrument, wherever employee working hours are reduced also, while the government replace some of the employee lost incomes. This is to avoid companies having to lay off their employees during the economic downturn. As we can see in this graph, so it's really Berlin is the second best startup cities in all of Europe in 2020 and also in 2021. So from April of 2020, the federal government announced a 2 billion euro relief package specifically targeted to startup and resting on two pillars. The first pillars was about Corona matching facility, wherever investment subsidies of state-owned development banks like KfW and EBB and the European Investment Bank offer venture capital investors the opportunity to co-invest. In order to ensure continued funding for promising startup, investments are locked up with public funding by up to 70% of the value of financial round. And from the second pillar,
It addresses startups which are not financed through venture capital and those have no access to the matching facility. In collaboration with the state institution, the federal government provides many VIA loans to expand existing initiatives such as Berlin's Grand Thanks Bonus and Startup Stipend program. So Germany also has suggested another solution, but it launched a platform for coronavirus-inspired business idea. They designed the platform as an open process in which they aspire to make all business idea public as quickly as possible. And they are checking all entire to see if they are serious enough. Apart from that, they are interested in social initiatives that help people cope with their daily life. There is, for example, an internet platform called Nibian, Point D, which organizes neighborhood support and which has grown extremely popular in Germany. To sum up, the exchange of information and best practice as well as the provision of liquidity are the most critical element of startup support during the pandemic period that Germany focused. Financial support tailored to the needs of different startups in order to be effective and public funds provided in a targeted manner to help startups with promising business model. Thereby, the situation took an opportunity to specifically support startups which developed social innovation and innovation that promote climate protection and sustainability. Ultimately, startups also have potential to contribute to fighting the pandemic, as the initiative Startup Against Corona, that connect incumbent firms as solution seekers for corona-related problems and startup as solution provider. As an example, we can see like from 2020, it started a lot of digitalization of the food industry, following a restaurant being obliged to do contact tracing and digital menu. Germany did it totally in the pandemic. So as a conclusion, as we explained in our report, that the COVID caused big change in the world and also the state of startups and their decadence. And also the innovation of some startups and their development too. As the example of the case that we presented from Germany, and that there is also several startups that they have participated in improving the state of the pandemic and also how Germany reacted during the pandemic. But on the other hand, that the disappearance of the projects is more than the revolutions. The COVID situation is still influencing in our life in all the areas. We still believe in ourselves and in the voluntary of humanity. Thank you so much, and sorry for the late. Thank you very much for your presentation. Poprosimy teraz o zabranie głosu Weronikę Stec. Przedstawi ona referat pod tytułem Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Dzień dobry, już udostępniam prezentację. Czy jest widoczna? Tak. Nazywam się Weronika Stec, jestem studentką Politechniki Rzeszowskiej. Tematem mojego wystąpienia jest zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Na wstępie chciałabym określić istotę zarządzania kryzysowego oraz sytuacji kryzysowych. Zarządzanie sytuacją kryzysową dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozważanie potencjalnych sytuacji kryzysowych zwykle pozwala im zapobiec lub przynajmniej ograniczyć ich niekorzystne skutki. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przyjmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Celem funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego jest zagwarantowanie ciągłości podejmowania decyzji wraz z ich koordynacją, niezależnie od rodzaju zagrożenia i okoliczności funkcjonowania państwa lub organizacji. Sytuację kryzysową będziemy rozumieć jako splot zdarzeń
powodujących wzrastający wpływ sił destabilizujących równowagę w społeczeństwie, braki w zaopatrzeniu i trudności w normalnym funkcjonowaniu ludności, wywołujący napięcia, niepewność, prowadzących do niekontrolowalnego rozwoju wydarzeń. Sytuacje kryzysowe powstają również w przypadku zakłócenia porządku publicznego, działań terrorystycznych, zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną. Można wyróżnić 3 rodzaje przyczyn sytuacji kryzysowych: naturalne, wiatr, gradobicia i inne zjawiska; cywilizacyjno-gospodarcze, choroby zakaźne ludzi, zwierząt, roślin, skażenia biologiczne, chemiczne, radioaktywne, katastrofy, awarie i inne wymienione; społeczno-polityczne, terroryzm, blokady szlaków, blokady dróg i tym podobne. Przyczyną sytuacji kryzysowych leżących po stronie człowieka może być m.in. zaniedbanie, lekkomyślność, brawura, nieprzestrzeganie określonych procedur, brak wyobraźni, korupcja czy krótkowzroczność. Bardzo ważnym jest dokonanie analizy zagrożeń. Dokładne i rzetelne przeprowadzanie takiej analizy identyfikuje niepożądane wydarzenia, ocenia skalę, zakres, skutki dla otoczenia oraz prawdopodobieństwo ich występowania w przyszłości. Przygotowania planu na wypadek kryzysu obejmują zazwyczaj 6 etapów. Analizę możliwości występowania kłopotów, przygotowanie planu, wybór specjalistów, szkolenia, urządzenia komunikacyjne, praktyczne ćwiczenia symulacyjne. Fazy zarządzania kryzysowego obejmują zapobieganie. Są to wszystkie działania podejmowane, by nie dopuścić do powstania sytuacji kryzysowej. Przygotowanie to mechanizmy, które pozwalają przygotować się na wystąpienie sytuacji kryzysowej. Reagowanie, czyli działania podejmowane w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej, oraz odbudowa, działania, które muszą zostać podjęte celem przywrócenia sytuacji do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia doprowadzającego do sytuacji kryzysowej. Zasadniczo można wyróżnić 4 typy zarządzania kryzysowych w organizacjach. Strategiczne zarządzanie kryzysowe wymaga reorientacji strategii firmy, zaniechania inwestycji, konsolidacji, dywersyfikacji. Operacyjne zarządzanie kryzysowe, żądanie rozwiązania problemów sprzedaży i produkcji poprzez zwiększenie wydajności, zredukowanie kosztów i reklamę. Finansowe zarządzanie kryzysowe, pożądane przedsięwzięcia finansowe, tworzenie mostów umożliwiających płynność kapitałów, restrukturyzacja finansowa. Zarządzanie kryzysowe w warunkach niewypłacalności, ochrona firmy poprzez zakończony sukcesem układ z wierzycielami oraz zarządzanie masą upadłościową. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy Ci bardzo za przedstawienie swojej prezentacji. Poprosimy teraz członkinię naszego koła, Julię Rymarską, o przedstawienie swojej prezentacji. Tematem jej referatu są przyczyny powstawania kryzysu w przedsiębiorstwie. Dzień dobry. Czy widać już ekran? Tak. Możesz wcisnąć na klawiaturze F5. Powinno od razu zrobić pełen ekran. Lub na dole masz... No właśnie nie robi. OK. Na dole, jak masz dolny pasek aplikacji, to ostatnia ikonka bardziej w prawo jeszcze. Już? Tak, już. Tak więc przygotowałam prezentację na temat przyczyn powstawania kryzysu w przedsiębiorstwie. Czym jest kryzys? Jest to sytuacja wielkiego zagrożenia organizacji jako całości, w której na skutek nasilenia zjawisk konfliktowych zagrożona jest realizacja jej podstawowych funkcji. Według słownika PWN jest to również załamanie się procesu wzrostu gospodarczego i regres w rozwoju ekonomicznym państwa. Aby dogłębnie zapoznać się z przyczynami powstawania kryzysu, najpierw musimy przeanalizować otoczenie przedsiębiorstwa.
Wyróżniamy makrootoczenie oraz mikrootoczenie. W skład makrootoczenia wchodzą czynniki naturalne, takie jak różne katastrofy naturalne, czynniki ekonomiczne, prawne, polityczne, technologiczne, społeczne, demograficzne czy międzynarodowe. Z kolei mikrootoczenie to dostawcy, konkurencja, interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni, klienci oraz producenci. Przyczyny kryzysu możemy podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zewnętrzne przyczyny kryzysu są niezależne od przedsiębiorstwa i kadry zarządzające nie mają na nie wpływu. Są to zmiany w regulacjach prawnych, niskie tempo wzrostu gospodarczego, spadek poziomu dochodów ludności, szybkie tempo zmian technologicznych, wysokie stopy procentowe czy też katastrofy naturalne. Z kolei wewnętrzne przyczyny kryzysu są już zależne od przedsiębiorstwa, ponieważ są to głównie decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo. I może to być na przykład brak kompetencji kadry zarządzającej, systemy wartości oraz brak motywacji pracowników, nieadekwatne rozwiązania organizacyjno-administracyjne, przestarzała technologia, błędy w budżetowaniu czy też niejasna polityka przedsiębiorstwa. Przyczyny kryzysu w polskich przedsiębiorstwach według PwC Global Crisis Survey w 2019 roku. Widzimy według poniższego wykresu, że głównymi przyczynami kryzysu były to czynniki operacyjne, technologiczne, finansowe czy też reputacyjne. W mniejszym procencie pojawiały się czynniki dotyczące kapitału ludzkiego czy też czynniki prawne. Według badań 67% polskich firm doznało kryzysu w ciągu ostatnich 5 lat, 54% polskich firm nie posiada zespołu zarządzającego sytuacjami kryzysowymi, a 5% firm uważa, że przejście kryzysu pozwoliło im na wzmocnienie organizacji. Czym jest zarządzanie kryzysowe? Polega ono na wprowadzeniu działań mających na celu zminimalizowanie niekorzystnych skutków kryzysu pojawiającego się w przedsiębiorstwie. Zarządzanie w trakcie jego trwania wymaga koncentracji na kwestiach strategicznych, tak aby jak najszybciej poradzić sobie z wszelkimi problemami. Natychmiastowa reakcja na niekorzystne zmiany pojawiające się w przedsiębiorstwie oraz odpowiednie przygotowanie jest w stanie zminimalizować skutki trwania kryzysu, bądź też całkowicie mu zapobiec. Jakie z kolei są fazy zarządzania kryzysowego? Jako pierwszą fazę możemy wyróżnić zapobieganie, czyli czynności mające na celu redukowanie ryzyka związanego z pojawieniem się kryzysu, przygotowanie, czyli działania planistyczno-organizacyjne polegające na tworzeniu scenariuszy sposobu postępowania w przypadku zaistnienia konkretnego kryzysu, reagowanie, czyli przedsięwzięcia firmy podejmowane po zaistnieniu kryzysu, mające na celu usuwanie jego negatywnych skutków oraz na koniec odbudowa, czyli końcowa faza zarządzania kryzysowego, mająca na celu przywrócenie stanu poprzedniego. I to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy Ci bardzo za prezentowanie swojej pracy. Poprosimy teraz o zaprezentowanie referatu Anny Szymczak. Tytułem jej pracy jest Management and Functioning of Regional Airports During the COVID-19 Pandemic in Europe. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czy mnie słychać i czy mnie widać? Bardzo ładnie słychać, to jest jeszcze kwestia prezentacji. Okej, tak, już włączam. Dobrze, to witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Szymczak i jestem absolwentką Politechniki Lubelskiej, jak również byłą członkinią koła. Okay, so maybe I switch into English. So my topic of my presentation is, as already told, management and functions of regional airports during the COVID-19 pandemic in Europe. So first of all, I would like to say something about regional airports, how we definition them. So there are no commonly agreed definition for term regional airports. So we see only in Airport Council International Europe that this regional airport is when
It is intended to serve short and medium range routes, and it is intended to serve point-to-point destination. Regional airports are an important part of the aviation system in the European Union. Also, they are engines of social economic development and improve accessibility to certain localization and regions. And they can help to reduce also congestion to at major hub airports. If you see in Europe, we have in regional airports served 724 destinations, almost 209 airlines operating in regional airport in Europe, and also about 14,600 routes. That was in 2017. I don't have any statistics a little bit after it. So if we see the numbers between 2005 and 2017, the numbers the numbers grow twice as fast, almost 40%. If we compare that with the major hub airports, that is about 20%. So we see that in regional airports, we see the potential. So we see also the possibility to develop also the destination airlines and so on. If we see that many regional airports became the main airport for low-cost airlines, it's important that this low-cost airline using the regional airports when also the airports fees are lower, and also the turnaround times shorter than in hubs. So it's also the main factor of that. So impact of the coronavirus pandemic on the Euro airports is also that had a very dramatic impact on the aviation sector as a whole, but the effect is especially strong for smaller regional airports in the UA. So we see also that in 2020, that airports lost about 1.32 billion passengers in 2020. It's about 73% of lost these passengers. Also important is that this number is back to the passenger traffic levels in 1995. And also, according to Eurocontrol organization, in 2020 were only 5 million flights operated in Europe. And if we compare it to numbers from 2019, that was 11 million flights. So we see that 55% is down. Okay, we see also how about the smaller regional airports and which airports recorded the highest declines in direct connectivity. That was Linz in Austria, that was 96%. We see also that in Treviso, Italy, 95, Groningen, Elden in Netherlands, 93, in Vasa, Finland, 91, Kuiper, France, 87, Shannon in Ireland, 83, and Burgas in Bulgaria, 82% of declined. But we have also the positive impact. So Eurocontrol reported that the all-cargo market segment in Europe doubled its market share from 3 to 6% due to the increased demand of medicine supply, food, and other goodies. So, for example, one of the Europe's major cargo airports, Liege in Belgium, see an increase in cargo flights about 11%. That was 34,000 flights in 2020 compares to 30,000 flights in 2019. But if we looking at tonnage, we see also the increase is even bigger than 24% compares to 2019.
But on the other hand, passenger traffic decreased about 74%. So only 44,000 passengers in 2020 compared to 177,377 in 2019. So we see also that airports should also fix it then also try to reduce the cost. If we see on the graphic, first is distribution on non-aeronautical review in 2015. I don't see the opening data for another year. So if we see that retail is about 27 on the average of airports, we see also in another picture distribution of the airport operating cost, and we see that the most expensive thing is the personnel and also the salaries and so on. So in this case, airports have tried to reduce their variable cost to strict minimum, but suspending contracts with the service providers, with third parties, reducing investments, temporarily closing terminal facilities and runways, and also cutting salaries. So if we see here on the screen, and also the pandemic can be good for these airports, because then crisis can also accelerate the digitalization in Europe, in airports, which can help to make airports safer, greener, and more efficient. So we see on the screen about some solution for this digital airport 4.0, which we have already in books, in also so. And if we see on the evolution of the airport's digital transformation, we see the airport operation and also passenger operation. In 1995, we see that United Airlines started with ticketing, Continental, that was first time used electronic check-in kiosk. Alaska Airlines, that was first airline with online check-in. If we see the 2020, then we receive the biometric facial recognition, in also the robot guidance, and I will also say something about this robot in Europe airports. So here are some things which we have in pandemic. So, for example, the thermal imaging cameras to detect and measure the body temperature of passengers. So also some airports use also robots. For example, in Terminal 2 on Munich airports, passengers are graded by robot Josie Pepper, who provides travel information. It's this robot on the right side of my slide. And also other airports are using technologies for cleaning and sanitizing. In, for example, Calgary Airport, serving the Italian island of Sardinia, which started to use ultraviolet rays to sanitize the storage and hand luggage trays in March 2020. And also some positive way, that's the opening of a long-awaited airport during the pandemic. That was the Berlin-Brandenburg airport, opened in 31 of October 2020 after 9 years of delay. That was very big thing. Also on the same day and 5 days before, 2 airports of Berlin, Schönefeld and Tegel, was closed. So now we have only one airport in Berlin, but it's the biggest one. And also this airport is now regional, but still it will be the third hub of Germany in the future.
So here is the main references of my presentation. So once again, thank you very much for attention. And if you have any question, then feel free to ask me. And I wish you a pleasant day, and I hope we see next year personally. So thank you once again. Dziękujemy bardzo za zaprezentowanie. Poprosimy teraz Małgorzatę Kowalczyk, członkinię naszego koła, oraz Joannę Kowalczyk, byłą członkinię naszego koła, o zaprezentowanie wspólnego referatu pod tytułem Specyfika kryzysu wizerunkowego w mediach społecznościowych na przykładzie marki Tiger. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Joanna Kowalczyk, obok mnie jest moja siostra Małgorzata Kowalczyk i dziś właśnie opowiemy trochę o kryzysie wizerunkowym od strony też 5P w zarządzaniu. Już tutaj. Czy prezentacja jest widoczna? Tak. Proszę śmiało kontynuować. Dobrze. Więc zaczynamy. To dzisiaj mówimy o pojęciu kryzysu i jego cechach, o kryzysie w mediach społecznościowych jako szczególny rodzaj kryzysu i kilka słów o tym, jak poradził sobie z nim Tiger. Pojęcie kryzysu jest wielowymiarowe, stąd pojawiają się trudności w zdefiniowaniu go w jednoznaczny sposób. Pojęcie to można odnosić do zjawisk ekonomicznych, ale również społecznych, technicznych, organizacyjno-prawnych, do pojedynczych osób i zbiorowości o ustalonej organizacji wewnętrznej i systemie zarządzania. Jak widzimy na zarządzonym slajdzie, kryzys to stan, w którym wskutek spiętrzenia się różnorodnych trudności zostaje zagrożona realizacja podstawowych funkcji firmy przy jednoczesnym ograniczeniu zdolności do zlikwidowania zaistniałej sytuacji. Mimo różnorodności w definiowaniu kryzysu można go wskazać jego kilka podstawowych cech, które można uznać za spójne, a są to trwale zakłóconą działalność organizacji, rzeczywiste lub pozorne utracenie kontroli nad swoją działalnością, zagrożenie istnienia organizacji lub jej części, pogorszenie kondycji finansowej organizacji ograniczające jej możliwości wykonawcze, zagrożenie realizacji celów strategicznych firmy, możliwość naruszenia lub utraty publicznego zaufania i wewnętrznej wiary w organizację, co pogarsza jej wizerunek. Wysoki stopień niepewności powodujący obawy i strach wśród pracowników oraz niski stopień przewidywalności, element zaskoczenia. Social-mediach określany jest jako problem, który pojawia się w mediach społecznościowych lub jest przez nie wzmacniany i skutkuje negatywnymi publikacjami w mediach głównych, wywołując zmiany w procesie biznesowym lub straty finansowe. W ten sposób przedsiębiorstwo zmaga się z negatywnymi informacjami o szerokim zasięgu, docierającymi nie tylko obecnych interesariuszy, ale także możliwych potencjalnych odbiorców. Taki kryzys charakteryzuje się taką dynamiką przebiegu. W sytuacji, gdy w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowej doszło do utraty lub nadwyrężenia wizerunku organizacji, powinny być działania naprawcze, których efektem ma prowadzić do powrotu do sytuacji. I tutaj krótko o kryzysie Tiger, który z tego co wiem będzie jeszcze rozwijany. Kryzys rozpocznie od tutaj prezentowanej grafiki, która pojawiła się 1 sierpnia na Instagramie marki. Grafika ta wywołała bardzo duże, o dziwo, kryzys ten nie rozpoczął się 1 sierpnia, a tydzień później, kiedy to jeden z obserwatorów umieścił swoją negatywną opinię na temat właśnie tego, co udostępniła marka Tiger. I potem już tak, żeby nie wchodząc w szczegóły, sprawa poszła lawinowo, ale my chcielibyśmy się skupić głównie na tym, jak marka sobie z tym poradziła, jak zastosowała 5P właśnie w kryzysie wizerunkowym. O 5P już też parę słów było, ale właśnie marka Tiger, ciekawostek, nie ma
jest dużo artykułów mówiących o tym, że marka nie miała przygotowanego konkretnego planu działania, ale z kryzysem poradziła sobie świetnie. Już 2 godziny po tym pierwszym tweetie, o którym wcześniej mówiłam, pojawiły się przeprosiny, w których nastąpiło przyznanie się do winy i obietnica dogłębnej analizy produkowanych przez agencję obsługującą media społecznościowe treści. Przede wszystkim też została tam poruszona kwestia wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za kryzys. I jeśli chodzi o punkt popraw się, firma postanowiła tutaj, jak kryzys poszedł trochę bardziej lawinowo, postanowiła przelać dużą kwotę pieniędzy na konto Światowego Związku Armii Krajowej i była to kwota 500 000 złotych, więc dość spora pieniędzy. I w trybie natychmiastowym, co jest właśnie niezwykle ważne podczas kryzysu, została, tak jak tutaj agencja, tak jak tutaj firma Maspex mówiła, została rozwiązana umowa z agencją, która obsługiwała media społecznościowe firmy i zamknięto także część kanałów z social media marki Tiger. Także tutaj działania działy się bardzo szybko. Też sam prezes tutaj firmy na Twitterze wyjaśniał sytuację ze swojego osobistego konta, także nie tylko oficjalnymi drogami, oficjalnymi kanałami, jakimi są oficjalne media społecznościowe marki, ale także media prywatne prezesa. I tak podsumowując już, firma powinna mieć przygotowany plan działania na kryzys wizerunkowy, bo kryzysy są rzeczą nieuniknioną, która w organizacji prędzej czy później i tak się wydarzy. Jednak czasami niektóre przykłady pokazują, że można po prostu działać ekspresowo bez wcześniej przygotowanego planu. Ważne są po prostu do tego odpowiednie działania, odpowiednie działania właśnie zgodne z regułą 5P. I wtedy można szybko z takiego kryzysu wyjść. Na tej stronie dziękujemy za uwagę, bardzo się cieszymy, że mogliśmy wystąpić i miejmy nadzieję do zobaczenia za rok już w formie stacjonarnej. Dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania referatu Patrycji Malskiej. Tematem jej pracy jest rola społecznej odpowiedzialności. Dzień dobry, czy mnie słychać? Widać? Bym prosił, żeby mówić troszeczkę głośniej, bo było słabo słychać, ale Czy mnie słychać i widać? tak, teraz już Teraz już okej. jest lepiej, już stanowczo lepiej, jeżeli chodzi o dźwięk. Super. W takim razie tematem mojego dzisiejszego referatu jest rola społecznej odpowiedzialności i na początku wspomniałem. Przepraszam, że ci przerwę. Patrycja, czy ty masz może słuchawki jakieś z mikrofonem? A mnie słychać? Przerywa bardzo często, w sensie jest tak, że idzie do góry i potem nagle spada, także praktycznie niesłyszalny jest głos. No mogę spróbować, ale nie wiem, jak wtedy zajmie, jak zacznie połączyć. Bez słuchawek nie damy rady kontynuować, naprawdę bardzo źle jest, jeżeli chodzi o dźwięk. Okej, to sekundkę.
A jak teraz? Czy może teraz mnie słychać? Tak, jest stanowcza różnica. Super. To tak jak wspomniałam już, będziemy dzisiaj mówić o roli społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu kryzysem. Na początku wspomnę o istocie społecznej odpowiedzialności, później przejdę do komunikowania w przypadku kryzysu, później do wpływu praktyk CSR na radzenie sobie z kryzysem, a na koniec do podsumowania. I globalizacja, szybki postęp technologiczny czy wzrost gospodarczy nie dotyczą wszystkich środowisk. W niektórych z nich rośnie bezrobocie, zwiększa się degradacja środowiska. Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności, zysk przestaje być celem samym sobie, a staje się środkiem do osiągnięcia celów środowiskowych i społecznych. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społeczne budują dobre relacje z otoczeniem, tworzą kapitał zaufania, niezwykle wartościowy w przypadku kryzysu. Lojalni, zaangażowani pracownicy wraz z wiernymi klientami to inwestycja, która może procentować przez wiele lat. Zastosowanie koncepcji odpowiedzialności społecznej może mieć faktyczny wpływ na stabilność finansową, wysokość zysku, zaufanie klientów czy przychylność otoczenia. W sytuacji kryzysowej spółki mogą liczyć na ustępstwa ze strony pracowników bądź kontrahentów ze względu na sympatię, a nie relacje biznesowe. Kryzysy wymuszają na organizacjach komunikację. Przedsiębiorstwa zarządzane właściwie potrafią we właściwy sposób wykorzystywać funkcje public relations w sytuacji zagrożenia i na tej podstawie można oprzeć strategię działania organizacji. Według ankiety przeprowadzonej przez KPMG najczęstszymi motywami czytania raportów społecznych są chęć lepszego zrozumienia organizacji oraz podejścia do zrównoważonego rozwoju, chęć zrozumienia wyników firmy oraz jej odpowiedzialności wobec społeczeństwa oraz uzyskanie informacji w celach naukowych, badawczych bądź do porównań benchmarkingowych. Z kolei decyzje podejmowane w oparciu o dane ukazywane w raportach CSR są to chęć zakupu produktów lub usług, chęć inwestycji w akcje spółki, zamiar rozpoczęcia dialogu dotyczącego kwestii społecznych. Odpowiedź na pytanie o rolę CSR w kryzysie jest niezwykle skomplikowana, ponieważ na rozwiązanie kryzysu ma wpływ wiele czynników. Poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w praktyki CSR jest właśnie jednym z tych powodów. Firma Nike w latach 90., kiedy dotknął ją kryzys, była na podstawowym poziomie praktyk CSR. Z biegiem lat stała się bardziej zaawansowana w kwestii odpowiedzialności społecznej i wyróżniła się na rynku innowacyjnością w kwestii ekologii. Rozpoczęto produkcję ubrań z tworzywa odzyskiwanego z plastikowych butelek. Odpowiedzialność za kryzys to kolejny ważny aspekt determinujący sposób sobie radzenia z kryzysem. Jeśli firma jest postrzegana jako ofiara zdarzenia wynikającego z przyczyn niezależnych od jej działań, można mówić wtedy o większej lojalności i zrozumieniu klientów, jak na przykład w przypadku Johnson & Johnson. Duży wpływ wtedy ma strategia firmy, jaką obrała i jakie praktyki CSR stosowała przed samym kryzysem. Jeśli CSR był jedynie narzędziem public relation mającym na celu tworzenie pozytywnego wizerunku, kryzys może obnażyć niespójności strategii firmy, jak stało się w przypadku koncernu Volkswagen. Nawet jeśli dane przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za kryzys w niewielkim stopniu, kontynuacja działań społecznie odpowiedzialnych w fazie trwania kryzysu czy też bezpośrednio po nim utrwala jej pozytywny wizerunek i może prowadzić do umocnienia jej na pozycji rynku. Firma Johnson & Johnson pomimo strat w wysokości $100 milionów wycofała wadliwy projekt z rynku, rozpoczęła kampanię informacyjną o potencjalnym niebezpieczeństwie oraz wprowadziła na rynek udoskonalone opakowania odporne na jakiekolwiek manipulacje. Odpowiednia komunikacja to czynnik, którego zabrakło w przypadku kryzysu firmy BP. Początkowo koncern podjął próbę dystansowania się od zdarzenia, przerzucając odpowiedzialność na podwykonawcę, co wzbudziło duże niezadowolenie społeczeństwa. I ostatni przykład to firma Airbnb, która z powodu strat związanych z pandemią COVID-19 decydowała się na zwolnienie aż 1/4 swoich pracowników. Firma zastosowała narzędzie zwane systemem łagodnych zwolnień, tak zwany po angielsku outplacement. Pracodawca podjął działania mające na celu wspieranie zwolnionych pracowników oraz pomoc w znalezieniu nowej pracy.
Proces ten obejmował okres gwarantowanej wypłaty, pokrycie kosztów ubezpieczenia, uruchomienie publicznej strony, na której inni pracodawcy mogli znaleźć CV osób chętnych do podjęcia nowej pracy, a także możliwość skorzystania z usług firmy doradczej, która zajmowała się poszukiwaniem pracy dla takich osób. Wymienione przypadki wskazują, że przedsiębiorstwa są świadome korzyści, jakie generuje CSR w budowaniu i przywracaniu dobrej reputacji, również w przypadku kryzysu. Analizowane przykłady działań potwierdzają stwierdzenie, że korzyści tych doświadczają jednostki, które traktują CSR jako część strategii podmiotu, a nie tylko zabieg PR, ponieważ kryzys szybko zdemaskuje takie postępowanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za zaprezentowanie. And now we would like to ask Suhir Mansouri to present his work, Methods and Concepts of Crisis Management. Niestety nie widzę takiej osoby w liście gości. Suhir Mansouri, are you with us? We see you on the list of participants, so if you could confirm your presence, we would be grateful. You can write a message on chat. Dobrze. I think Suhir encountered some difficulties. Sorry. Good morning. Hello, can you hear me? Yes, Yes. yes, we can hear. Okay, I'm sorry for, I have an internet issue. Okay, can you continue? Yes, of course, I'm sharing my screen. Okay, can you see it? Yes. Okay, thank you so much. Okay, so today I will present a project about social responsibility in crisis management in Sweden. It's presented by me, Suhir Mansouri, and elaborated by the Professor Agnieszka Rzepka. Let's start with an introduction to define, first of all, what is CSR. It's a corporate social responsibility, which is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. CSR, corporate social responsibility, is an internal areas of responsibility: market responsibility, economic efficiency, legal compliance without loopholes, middle areas of responsibilities, which are values, environmental standards, labor standards, supply chain management, stakeholders, and external areas of responsibility, which are contributions, corporate giving, sponsoring, social activities, corporate volunteering. Now I will focus on the social responsibility specifically in the country Sweden. Sweden has got a long history of CSR practices thanks to the nature of their social economy. The success of the Swedish CSR strategy could be measured by the country and some Swedish company ranking of CSR activities in the world. Sweden and many Swedish companies are highly rated and ranked amongst the best. In addition, other governmental and non-governmental are involved in the promotion and development of CSR principles in Sweden.
Here we can see that Sweden is one of the first 10 countries that have the better companies which use CSR in the world, and we see here that Sweden is in the the rank 10, and we cannot speak about Sweden without speaking about IKEA, about H&M, without Siemens, about a lot of companies which are known worldwide. And this is great because of her CSR strategy in her companies. CSR in crisis management. A strong market performance results and leads to greater firm investment in aspects of CSR devoted to employee relations. Sustainability performance is positively correlated with share price performance. The share prices of companies with high CSR performance are much more important than the share prices of companies with low CSR performance, and of course, these informations are related to the article that I did, and it's based on studies made by a lot of scientists. Okay, there is a big relationship and a very important relationship between CSR and profit, so that we can see that the dynamic between CSR and success profit is complex, but it should be one of the most important components in the decision-making process of business, which is determined among other objectives to maximize profit. It's a determinant factor which leads to the company's success. Social responsibility should be included in the strategy of the company decision-making. The presence of different aspects of social responsibility in the strategy will appear mostly in the processes of the company and certainly in the results of the outcome. So it leads, of course, to the profitability. And here we can see a circle which leads, which can explain that. And we see that corporate social responsibility in environment, in health and safety, etc., which is involved in the mediating process. It's related to the company and her activity. Then it can lead to the profitability and state financial performance, ROA, ROS, and ROE. And I always remind that all of these informations are provided in my article with statistics and with studies based on. Here are here we can see what take in order to lead to crisis management, and here are the advantages of the CSR using in a company. Optimization of the production chain to limit incoming resources, energy, materials, and waste produced. Control of the supply chain, both of greater efficiency and to avoid reputational damage for unscrupulous suppliers. Implementation of human resources policies promoting employee motivation and investment, and systematic analysis of the results of actions implemented for continuous improvement. And here I can give you my conclusion, and we can see that CSR is a key part of the success story of companies in Sweden. That's why Swedish government motivate and encourage a lot of the companies to deal with CSR in their strategy, and that's why today Swedish companies strongly exist in the worldwide, like H&M, IKEA, Ericsson, and etc. There's a lot of a big list. There exist numerous definitions for corporate social responsibility, but which is important for us is that all companies must act in a socially responsible manner, which contributes to the progress of the company, so that profitability has been shifting to environmental management and corporate social responsibility practices. And thank you for your attention. And here we can see a photo that can illustrate all of what I say. That when we have a social responsibility in our processes and in our strategy, the strategy of the company. Here we can see that there is a profitability that we can have. And thank you for your attention.
Thank you very much for your presentation. You're welcome. And now we would like ask Mahmoud Besbes to present the presentation. The paper title is The Use of Modern Management Methods in the Era of the COVID-19 Pandemic. Hello, do you see my screen? Yes. Okay, so our topic for today is the use of modern management methods in the era of the COVID-19 pandemic. Today's organizations have to remain alert and adaptive to unforeseen events such as external crises, which create increased uncertainty among their workforce and pose immediate threats to the organization's performance and viability. However, with the recent COVID-19 pandemic, organizations suddenly have to navigate to the unprecedented and thereby find new solutions to challenges arising across many areas of their operations. Impact of the COVID-19 on the automation. Automation has been integrated already in various sectors, such as mobility, education, manufacturing, communication, health, insurance, finance, and many others. During the pandemic, automation has demonstrated its benefits as a crisis management tool when it helped many countries to identify patterns from big data, support the health system, and control the spread. One good example of its success was in China, in speeding the diagnosis of large number of patients with the novel coronavirus. Impact on manufacturing automation. As COVID-19 affected deeply the manufacturing businesses, producers of items such as disinfectant, wipes, hand sanitizer, and preventative products that can help combat the pandemic are increasingly ramping up production and mass producing products to meet the growing demand from both healthcare and customers. Moreover, the panic buying of products by consumers is making manufacturers look at digital transformation, automation, and robotic technologies to meet the demand. The current global situation due to COVID-19 is pushing the development of robots and the improvement of artificial intelligence and automation to save lives and reduce human exposure to the COVID-19 outbreak. It could lead to a new era of robotic human helpers. As examples, a hotel in China, for example, makes use of robots to deliver food to people placed under quarantine. In Spain, a fleet of robots is being prepared to assist with the country's coronavirus testing. Delivery drones are also under development and improvement by companies like Amazon, UPS, to reduce the need of human labor. Companies want to be able to keep producing and selling during an unstable situation and to be able to do so. Manufacturers will need to look closer than ever into AI and automation. In the end, it's quite clear that the coronavirus pushed and will continue pushing the improvement and further development of AI and automation from their core tech and their application in all sectors. The evolution of the use of Microsoft Teams during the pandemic period. Microsoft added 95 million users in 2020 as it became one of the most popular applications during the coronavirus pandemic from March to June 2020. Microsoft Teams noticed 894% growth, more than Zoom its eternity. Over 500,000 organizations use Microsoft Teams as their default messaging platform. We estimate that Microsoft Teams generated $6.8 billion in revenue in 2020, a 700% increase year on year. As we can see here, the big evolution, the huge evolution of number of daily active users of Microsoft Teams workplace communication for this application. The evolution, for example, for 2017, it was 2 million users for Microsoft Teams application, and for the fourth quarter of 2020, it became 115 million users of Microsoft Teams.
the need of modern management techniques. These big system aspects are one reason for the trend in countries to look to methods of management that have been developed in recent times to cope with similar complexity in other sectors. The very existence of this method is one good reason to consider how to exploit them to the best advantage to the health services. The method referred to include the system approaches of operational research, system analysis, program budgeting, computer-based information systems. As a conclusion, we cannot avoid the idea that the technology, the automation, and the use of modern management are essential to keep the comfort zone and to adapt the work to unpredictable pressure, as the coronavirus, for example. And thank you for your attention. Goodbye. Thank you for your presentation. Teraz poprosimy o przedstawienie swojej prezentacji Dawida Korzec z Politechniki Częstochowskiej. Tematem jego pracy jest zarządzanie nieprawidłowościami w procesie sprzedaży ubezpieczeń. Hello, my name is David Korzec and I will tell you about the irregularities in the insurance sale process. Sekundka. Okay. Instytucje pożyczkowe i ubezpieczeniowe działające na polskim rynku finansowym dopuszczają się nadużyć względem konsumentów, na co wskazują zarówno charakter, jak i liczba skarg kierowanych do prezesa UOKiK oraz rzecznika finansowego. Ponadto to właśnie te podmioty należą do instytucji finansowych, na których praktyki wpływa najwięcej skarg do organów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów. Jako moment powstania nieprawidłowości jest moment kontaktu klienta z agentem ubezpieczeniowym czy też brokerem, który jest sfinalizowany sprzedażą. Jeśli potraktować ją jako proces, a przecież żadnych przeciwwskazań przeciwko temu nie ma, można by ten proces optymalizować. Żeby móc to zrobić, trzeba poznać podstawowe grupy interesariuszy, pomiędzy którymi istnieje konflikt interesów, który objawia się na poziomie działalności i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Pierwszą grupą z tych interesariuszy są oczywiście właściciele zakładów. Oni będą zawsze do tego dążyli, aby ich wskaźniki ekonomiczne oraz poziom sprzedaży był jak najwyższy. Kolejną grupą jest wyższa kadra zarządzająca. Oni będą dążyli do maksymalizacji zysku oraz do uzyskania dodatniego wyniku przedsiębiorstwa. Kolejna grupa to dystrybutorzy produktów ubezpieczeniowych. Dla nich najważniejsze będzie ich wynagrodzenie poprzez zachowanie ciągłości sprzedaży i utrzymanie portfela, tutaj w kontekście projakościowym. Ostatnią grupą docelową są klienci. Dla nich oczywiście będzie się liczyła cena oraz jakość produktów ubezpieczeniowych. Natomiast jeżeli chodzi o formę lokowania środków celem zabezpieczenia swojej przyszłości, będzie dla nich ważna rentowność tych inwestycji oraz ich bezpieczeństwo. Widzimy tutaj te grupy interesariuszy, pomiędzy którymi istnieje brak zbieżności, więc to może doprowadzić do pewnych nieprawidłowości. Jakie to nieprawidłowości występują? Pierwszą podstawową, taką jedną z głośniejszych spraw jest temat polisalokat, czyli produktów finansowych sprzedawanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe klientom pod przebraniem produktów ubezpieczeniowych. Kolejnym przykładem jest wykorzystywanie ubezpieczeń do manipulacji kosztów kredytu, bancassurance, czyli współpraca instytucji bankowej i ubezpieczeniowej polegająca na pośrednictwie banków we sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Byłoby wszystko ok, gdyby nie występujące nieprawidłowości, takie jak na przykład utrudniony dostęp do treści umowy, ograniczanie swobody wyboru zakładów ubezpieczeń, czy też możliwość występowania banku wobec klienta z roszczeniem regresowym, mis-selling, czy też nieprawidłowości polegające na odmowie wypłaty odszkodowań, zaniżaniu ich kwoty, opieszał lub niekorzystny sposób likwidacji szkód, czy w końcu nieudostępnianie akt szkodowych. Można stwierdzić, że w ostatnich latach sam proces sprzedaży stał się dla klienta bardziej transparentny. Ma on coraz większą wiedzę o nabywanym produkcie,
dostaje więcej informacji, które powinny uświadomić mu, jak dokładnie wygląda zakres ubezpieczenia oraz jakiego jest koszt. Pomagać ma w tym rekomendacja U, która dotyczy dobrych praktyk w zakresie bancassurance, MiFID, czyli dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, no i oczywiście bezpośrednia rekomendacja dla zakładów ubezpieczeń dotycząca badania adekwatności produktu, systemu zarządzania tym produktem. Dokonany przegląd pozwala jednak na stwierdzenie, że nie do końca to wszystko działa tak, jak powinno. Zauważyć można, że najważniejszym organizmem w systemie ochrony konsumentów są działania ustawodawcze. Dzięki nim można zapobiegać nieprawidłowościom, co jest mniej szkodliwe społecznie i finansowo w stosunku do ponoszonych skutków nieprawidłowości. Przeprowadzone w 2018 roku badania dotyczące praktycznego zastosowania podejścia procesowego wykazują, że zakłady ubezpieczeń znają pojęcie zarządzania procesowego oraz zaczynają dostrzegać konieczność wdrażania go. Jak widać, przeprowadzone badania w 2018 roku pokazały, że 86% zakładów ubezpieczeń już stosuje ten podział, natomiast kolejne badanie przeprowadzone pokazywało stopień zaawansowania tutaj i też świadomości dotyczące procesu właśnie zarządzania procesowego. Jak widać, tak naprawdę około 30% identyfikuje, dokumentuje, mierzy, czy też zarządza tymi procesami. Cała reszta to są tylko tak naprawdę w bardzo wczesne stadium, jeżeli chodzi o ten proces. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo uwzględniając obecne regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej, postanowiłem zaproponować własny podział procesowy. Moim zdaniem wdrożenie zarządzania procesowego pozwoli na wyznaczenie dokładnych miar jakościowych oraz ilościowych, wykorzystując chociażby proces Performance Indicators, które powinny nakłaniać banki i towarzystwa ubezpieczeniowe do zachowań proklienckich, a nie jedynie ograniczać występujące nadużycia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za prezentację. We would like to remind all our foreign participants to fill forms which we send you on chat. We really appreciate your answers. And now I'd like to ask Kidist Kalbor from IGNOU to present his paper about crisis management in COVID era. Are you with us? Yes, I am here. Can you see? Yes. Can you see the presentation? Yes, and we can hear you. What about now? Can you see the presentation? Yes, but we can't see full screen. Oh yeah, no, we see slideshow. Yes. Okay. Okay, good afternoon, everybody. Dzień dobry. First, my title is Crisis Management in the Era of COVID Era, which is elaborated by Professor Agnieszka and presented by me. Here we can see the outline that is of crisis management. The next is the 5 phases of emergency planning, the impact of COVID, the response to COVID, lessons learned from the best countries that handled the COVID in a better way, and finally we see the conclusion parts. Excuse me, do you have headphones? Yes. Do you hear me now? Is it better? Yes, it's better. Okay. So to begin with, crisis is any event or period that will lead or may lead to unstable and dangerous situation affecting an individual, group, or all society. Crises are negative changes in the human or environmental affairs that especially affect when they occur abruptly or with little or no warning, like of COVID-19. The novel coronavirus disease has become the fifth
documented pandemic since the 1918 flu pandemic that's been seen in our history. So COVID has made governments at all levels functioning in a situation of radical uncertainty and faced with difficult trade-offs given the health, economic, and the social challenges it raises. Within the first 3 months of 2020, the novel coronavirus turned into from epidemic to pandemic. More than half of the world's population had practiced a partial or complete lockdown as a result of this, with strong containment measures for the first time that's been seen in the history of human, that's been also applied on a large scale. In this graphical representation, I'm going to show the 5 phases of emergency planning to COVID. The first one is prevention. Prevention is the focus that focuses on the creation of plans, training, and exercises well ahead of disaster to prepare for the necessary steps ahead. Emergency planning activities that allow individuals, organizations, and responsible governmental bodies to reduce the loss of human life and sustain environmental challenges by developing specific plans like learning from what to do during and after each that will help every person to stay safe. The second phase is mitigation. These are the activities that government can plan to reduce the loss of life and slow down the rapid spread of COVID-19. Such activities include complete or partial lockdown, travel bans, mass gatherings, home quarantines, etc. The third one is preparedness that encompasses the continuous cycle of activities such as emergency planning, staff training, exercising, assessment, and remedial actions such as mobilization of all sectors in communities to ensure that every sector of government and society takes ownership of and participates in a response and preventing cases through hygiene and respiratory control protocol measures. The fourth is response. Health cluster teams and partners are responding to the COVID-19 pandemic worldwide within the framework of global humanitarian response plan towards setting strategic priorities to contain the virus. At the same time, the fifth and the last one is the recovery phase that focuses on restoring critical functions to stabilize day-to-day services. This clearly needs articulation of policy making that focuses on trade-offs between the harm that's been brought by COVID and associated economic damage that by building resilient strategies to contain it. So now we are going to look for the impact of COVID. The pandemic activated a series of economic, health, and financial crises since World War II. After all, the economic sectors are affected by distributed global supply chains, weaker demand for imported goods and services, and a drop in international trade, tourism, and aggregately we can say that everything has been shut down and the business and international travels have been halted. The impact of COVID on the health sector, when we see here, the pandemic has resulted in the economic recession and has negatively affected the people's mental health and created new barriers. The health sector has shut down the entire global economy. The healthcare systems were not designed to deal with this type of crisis that is of unpredictable, large-scale health challenge, and that requires urgent mobilization of resources. The impact on the economic crisis of COVID includes the pandemic has negatively affected the global economic growth beyond anything experienced in nearly a century. And as a result of the economic fallout from the pandemic risked labor dislocation as a result of the very high levels of unemployment that's not been seen in our history since the Great Depression of the 1930s. When we look on the financial crisis, we see that the pandemic has resulted in a massive shift to seemingly every aspect of daily life. The economic changes have resulted in much greater financial stress and declining economic activity, unemployment, and containment measures and reduced incomes tremendously affected the financial sectors. And the social crisis that's been brought by the COVID include the crisis placed significant pressure on the social protection spending given its impact on population groups with diverse and frequently complex needs. These include elderly, dependent people, those with chronic and long-term illnesses, the poor, low-income families, etc.
Now we will see the response to coronavirus. Coronavirus continues to spread worldwide with more than 153 million confirmed cases across 220 new countries and islands, and more than taking 3 million cases as of May 3, 2021. Now we see that the vaccine has been developing and has been administered throughout the world in different countries, and the number of doses have been increasing from day to day. For nearly a year, governments and societies have been turned inwards to fight this invisible enemy, exposing completing structures, vulnerabilities, and political priorities. By implementing an effective action to control borders, monitoring of arrivals, by testing, tracking, and tracing everyone suspected of being infected, welfare support of those in quarantine to contain the virus through effective leadership. Some countries have dealt and managed in a better way than others. Lockdowns were imposed at different times, different kinds of strategies were implemented, and restrictions vary in severity from government to government. Now we see the top 5 countries that handled the virus in the best way in comparison with those that handled it in a bad or worse way. The best countries, the first one is Taiwan, next is New Zealand, third is Iceland, fourth is Singapore, and the fifth is Vietnam. Whereas the top 5 countries that handled the virus in a worse way or in a bad way include the first one, US, followed by Brazil, India, Mexico, and UK. This data was taken as of May 3, 2021. Now, when we look for the best countries that handled the virus in a better way, include the first one is Taiwan, having only 1,145 cases and only 12 deaths. Before the coronavirus even registered on the radars of this country, on the radars of other countries, Taiwan was testing and quarantining of travelers from Wuhan, China. Taiwan also deployed containment strategies that has proven to be one of the most successful in the world. The second country is New Zealand, having 2,623 cases and 26 deaths. New Zealand wasted no time in preventing the spread of COVID-19. Travel restrictions to and from the other countries were imposed in as early as of last year of February 2020, and the country committed to an elimination strategy which was based on mitigation approach for managing the pandemic. The third country is Iceland, having 6,483 cases and only 29 deaths. Iceland is... Could you just a little louder talk? Okay, what about now? It's better, but if you will wear the headset, so it will be better. Okay, I think now it's better. Yes, it's better. Okay, thank you. The third country is Iceland, having 6,483 cases and 29 deaths. Iceland's success was partly due to the actions made in appropriate time by the government and at the same time by the peoples. The health officials rushed to contain the virus and to contain the spread of the virus earlier than most countries, while the government also built contact tracers, and also the people stayed indoors and followed safety measures properly. The fourth country is Singapore, having 31 days only as of May 3, 2021. Timely preparation, aggressive testing, tracing of carriers helped to limit the impact of COVID-19 in Singapore. The government tightened the border controls almost immediately after the disease first erupted in China, Wuhan. The government also provided a clear public communication strategy to create awareness to its citizens. The fifth country is Vietnam, having only 35 days. The country when the first coronavirus case was first confirmed in Vietnam in last year of January 23, its emergency plan was immediately put into action months before the other countries have even taken appropriate precautions. The country implemented travel restrictions, closely monitored and eventually closed border with China and increased health checks at the borders. Additionally, a vast and labor-intensive contact tracing operation went underway immediately. Now, when we look for the countries that handled in a worst way or bad way, the first country is US, having more than 32.5 million cases and more than 591 deaths.
We know that the US government turned a blind eye to much of the World Health advice, World Health Organization advice, includes track and tracing system. Second country is Brazil, having more than 14.8 million cases and more than 407 deaths. Despite claiming one of the highest death tolls in the world, there's still not been a national lockdown in Brazil. Medical advice was swiftly ignored by the government. The third country is India, having 20.3 million cases and more than 218,000 deaths. In these times, in these months, especially the surge of COVID in India has been accelerating due to different kinds of different kinds of political rallies, religious observances that's been seen in the country and the same time. Sorry, could you tell us if your presentation will last much time longer? Because Okay, I I will. Sorry, okay. Okay, and the fourth country is Mexico and the fifth is UK. In this table, we see that United States, UK, Netherlands, Australia, Canada, all these have been prepared well in 2019 for this epidemic and pandemic. But as a result of COVID, the US and UK registered the cases of highest that are of the number one countries of that registered highest death tolls, and at the same time, those countries like Iceland and Vietnam that are not well prepared for disaster ranked very well in the management of COVID. From this, we see that time is everything to manage every kind of crisis and emergency situations, and governments must act accordingly based on the situation aggregately. And thank you very much. Thank you very much for your presentation. We would like to remind all our participants that the time for your presentation is 5 minutes. And the next person who would like to hear is Vishal Parmar from Mumbai University. His paper is about responsible management. Vishal Parmar. Yes, sir. Can you see my screen, sir? Yes. Yeah, my topic is International Scientific of Responsible Management. Here is my faculty name of Management, University Technology, Lublin, Poland. Here is some abstraction of the responsible management field. Field so far has been looking for convergent one-size-fits-all answers to these questions. Conversely, we choose to ask the grammatically incorrect but generally parodical question of what are responsible management is. Responsible, this chapter features a rich potluck of 6 segments, Spanish, distinct conceptions of responsible management. Responsible management as a responsibility management. Each conceptual is followed by a brief, stylish interpretation of each pioneer's perspective that links into the XXIX responsible management literature. Finally, these responsible management conceptuals are juxtaposed along the 4 categories of managerial agency, responsibility, manage, safety of responsibility, and management process. Here is the introduction. The extended responsible management discuss has looked for converged answers. Attempt to answer have been derived from, for instance, sciences of students' perceiveness, responsible management practice, and responsible management education practices. Responsible management has also been
conceptual as emerging anew from every manager's moral reflection practice and by delineating it from other field and discuss. Responsible management as responsibility management. In recent years, the topic of corporate responsibility has been refined by some of focus responsible management. It is easy to argue that this newer focus is intended to help interpret and translate what managers ought to doing to fulfill an organization CSR. RM address the specific strategy, tactics, or actions managers through to pursue the address business accountability, obligations, and duties to society and stakeholder. RM is not a recent idea, as it has been around in one form or another since business entrepreneurs began. Responsible management as responsible leader. My approaches of responsible management and responsible leadership is grounded in some of the earliest framing. The triple bottom line practices need to be good for people, good for profit, and good for the broader society and environment. The triple bottom line emphasis that there can never be just one entity as the benefactor. That early triple bottom line conception is still true. Some people, including some management professor, push back on profit being included in the triple bottom line. There are a number of questions that can help lead responsible. Number of one is the question or what and responsible management as situation management. It has to respond to the kind of challenges that they are facing, especially when there are questions of ethics at stake and when managers have to deal with a situation where stakeholders are involved and the stand on the specific issue has to be taken. I think a responsible manager is someone who will not hesitate to respond to what he or she is supposed to respond to. Of course, you might have a situation where you could say, well, that's not my concern, that's out of my hands, or there's nothing I can do. In some contexts, I guess it could be acceptable as a response, but a responsible manager is really someone who is able at least to reflect on his or her capacity to respond to a specific situation. But you also have sorry. Vishal, you have 2 minutes. Yeah, sure, sir. This also means that you have to communicate, of course, that is, you cannot just imagine by yourself what the situation might be. That is the final one. Responsible management as human management characteristics. Ongoing commitment to honest, justifies, fairness, trust, love, compassion, equality, humanity, human dignity, safety of the ontological given of human value. So in a very long-winded way, I would say that responsible management is in developing this notion of institutional characters, which is commitment to value that's beyond issue of technical efficiency. Conclusion, the resources needed to implement aspect of sustainability reporting can be significant. Therefore, many of the concepts in this chapter are most relevant for medium and large businesses and can be particularly challenging to smaller organizations. Many of the tools and processes discussed in this chapter are geared towards small, incremental change as a part of continuous improvement. All businesses, small or large, new or mature, can implement aspects of sustainability reporting into their organizations to achieve improved operating results while minimizing negative social impacts and emphasizing positive social impacts. Thank you for your patience.
Thank you very much for your presentation. Teraz poprosimy o zabranie głosu Daniela Afonina, członka naszego koła. Tematem jego pracy są działania startupowe w dobie pandemii COVID-19. Daniel, Dzień dobry, czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Tak, tak, tak. Mhm. Tak. Udostępniam prezentację. Tak. Daniel, podoba się. Tak. Mhm. Dzień dobry. Wybrałam temat działania startupowe w dobie pandemii COVID-19, no i ogólnie startupy w dobie pandemii COVID-19. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest startup w dobie pandemii COVID-19, zarządzanie i możliwości, które są teraz dostępne. Za pomocą ankietowania z raportu polskich startupów zostały zebrane dane dotyczące wpływów koronawirusa, pozytywnych i negatywnych, na startupy. Również zostały wyodrębnione nisze rynkowe, które mają popularność w period pandemii, rozwiązania dla kierowników startupów w sprawie obniżenia bieżących kosztów oraz ważne rady dla przedsiębiorców, jak utrzymywać swój biznes podczas epidemii COVID-19. Zaczynając ten temat, nie można nie powiedzieć o swoim startupie, albo raczej o jego różnicach od małego biznesu. Zostały wyróżnione następujące wyróżniki startupy. Tempo wzrostu. Startup musi się rozwijać przez cały czas i tak szybko, jak to możliwe. Technologia. Technologia jest często głównym produktem startupu. Strategia wyjściowa. Startup zwykle przychodzi do następnego etapu poprzez dużą sprzedaż lub POP. POP to jest pierwsza oferta publiczna. I finansowanie. Wiele projektów są początkowo finansowane ze środków własnych lub przy pomocy rodziny i przyjaciół. Teraz jesteśmy świadkami rozwijającego się kryzysu. Strach przed koronawirusem nie ogranicza się do ludzi. To także siłos dla większości firm. Czy ten kryzys koronowy oznacza pecha dla firmy? Jeśli przedsiębiorca dobrze rozegra swoje karty, COVID-19 może oznaczać sukces. Na przykład podczas gdy wielu ludzi walczy o znalezienie pracy w pośpiechu i nie czerpie korzyści z kryzysu zdrowotnego, zapewniając bardzo potrzebne rozwiązania medyczne. Na przykład niektórzy założyciele z Londynu uruchomili w tym roku nawet zupełnie nowy startup o nazwie Epiderm, który pomaga śledzić kontakty między pracownikami a gośćmi poprzez śledzenie lokalizacji i analizę kalendarzy na smartfonie. Żeby utrzymać się na rynku, kierownik startupu musi szybko reagować na zmiany, planować, szukać nowych możliwości, komunikować się i podejmować aktywne działania. Właśnie menedżerowie startupów w trudnych czasach znajdują dla siebie najbardziej dochodowe nisze i zaczynają działać szybko i aktywnie. Oczywiście to nie jest łatwo, ale najbardziej przedsiębiorczy ludzie wykonują tytaniczną pracę, aby osiągnąć określony sukces na rynku globalnym. Dla danych najpierw był wzięty raport 6. edycji Polskie Startupy, w której brali udział 16 ekspertów i 1400 respondentów, w którym autorzy przeanalizowali, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na kondycję polskich innowacyjnych przedsiębiorstw. Badanie pokazuje, jakie możliwości wsparcia finansowego oferowane przez państwo okazały się najlepsze i co w tej branży może wydarzyć się w najbliższych miesiącach. Startupy zostały podzielone jeszcze pod kątem oferty. 32% oferują produkty, 31% usługi, a pozostałe 37% połączenie produktu i usługi, czyli tak nazywany miks. Tutaj jest przedstawiony kołowy wykres, czy sytuacja związana z pandemią koronawirusa wpłynęła na działalność startupu. Jak widać, 14% odpowiedzieli, że wpłynęło bardzo negatywnie, a 23% odpowiadało, że wpłynęło bardzo raczej pozytywnie. No i 25% wpłynęło raczej negatywnie i 11% wpłynęło bardziej pozytywnie. Czyli możemy zrobić wniosek, że i tam, że liczba reakcji negatywnych jest trochę więcej od liczby reakcji pozytywnych. Tutaj jest przedstawiony wykres, w jaki sposób Twoim zdaniem pandemia COVID-19 wpłynęła pozytywnie na działanie startupu. Co się zmieniło na lepsze? Najczęstsze pozytywne wpływy spośród danych: pozyskanie nowych odbiorców 56%, lepsze sprzedawanie produktów i usług 48% i utrzymanie wszystkich kluczowych pracowników 43%.
Tutaj przedstawiony jest wykres, dlaczego Twoim zdaniem pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na działanie startupu. Opowiadając o negatywnych wpływach, najczęstszymi podczas pandemii są brak pozyskania nowych odbiorców 53% i gorsze sprzedawanie się produktów i usług. W zdecydowanej większości startupy nie zamierzają zwalniać pracowników, 63%. 2/3 firmy nie skorzystało z tarcz antykryzysowych. Te z firm, które ich użyły, sięgali przede wszystkim po pożyczki, 73%, lub zwolnienia z ZUS, 52%. Ponad 1/4 firm zmieniło model biznesowy, widząc nowe szanse przychodowe lub zmiany w relacjach z klientami. Jeżeli rozpatrywać sytuację z finansowaniem, to aż 80% użyło środki własne i niemal 1/3 generuje obecnie przychody większe niż rok temu. Tutaj jest przedstawiona... Ale to nie jest szkoda. Nie, przedstawiony jest wykres, czy sądzisz, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa wpłynie na przyszłość startupu. Dalej, prowadzenie startupów w dobie pandemii. Zarządzanie startupem w takie ciężkie czasy nie może być łatwym. Przeglądając kierowników startupu, którzy osiągnęli jakiś sukces, można wyodrębnić jeden z najlepszych obszarów startupów IT, czyli technologie informacyjne i wszystko z nimi powiązane. Zostały wyróżnione następujące projekty: startupy medyczne, platformy wideokonferencyjne, startupy biotechnologiczne i usługi rozrywkowe i edukacyjne. W startupach medycznych przykładem można zostać Livy Connect, czyli firma Cream, w platformach wideokonferencyjnych platforma Zoom, w startupach biotechnologicznych Benevolent AI i w usługach rozrywkowych edukacyjnych polska firma Remote My App. Tak. Ale co powinna firma robić podczas kwarantanny, aby nie zbankrutować, ale na odwrót otrzymać niemałe zyski? Wyodrębniłem takie istotne działania: adaptacja, udoskonalenie swojej strony internetowej, sprawdzenie kwalifikacji pracowników, pełna kontrola finansów, kreatywność, synchronizacja pracy działów, maksymalne utrzymanie zespołu. Podsumowanie. Analizując polskie startupy w periodzie pandemii, możesz śmiało powiedzieć, że jednak koronawirus może nieźle pomóc w powstawaniu startupów, jeśli oczywiście prowadzić swój biznes, dostosowując się do zmian w takie czasy. Pandemia to czas młodych startupów, ponieważ mają one okazję wskoczyć na kluczową pozycję w nowych branżach. W ankietowaniu dobrze widać, że jest wielu doświadczonych przedsiębiorców, którzy bez względu na wszystko byli w stanie odnieść sukces i wyjść z obecnej sytuacji jako zwycięzcy. I przy prawidłowych działaniach podczas całego procesu zarządzania startupem pandemia COVID-19 przyczynia się do rozwoju startupu, ale trzeba włożyć dużo wysiłku i nie bać się nowych pomysłów. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za prezentację. Jako ostatnią osobę w tej części naszej konferencji poprosimy. So on the last person in this part of the conference, we would like to ask Poonam Chaudhary, not sure how to pronounce it. The theme of the paper is Social Responsibility in Crisis Management. Poonam Chaudhary, are you with us? Ja nie widzę tej osoby. Dobrze. W takim wypadku zapraszamy na 20-minutową przerwę obiadową, a po przerwie odbędzie się trzecia, ostatnia już część prezentacji referatów. We invite you all for 20-minute lunch break, and after the break, the third part of the presentations of papers will take place.
Wracamy już w trzeciej i ostatniej części prezentacji referatów. We are back with the last part of presentations of the papers. Poprosimy teraz o przedstawienie swojej prezentacji Damiana Miturę. Jest to były członek Koła Naukowego Menadżerów. Tematem jego pracy jest Social Responsibility jako jeden ze współczesnych styli zarządzania. Tak, już jestem. Witam bardzo wszystkich serdecznie. Jest mi bardzo miło z tego powodu, że mogę uczestniczyć w konferencji już jako absolwent Politechniki Lubelskiej. I tutaj prezentację mam w Grextan, tak? Sorki jeszcze? Tak. Okej, dobra, to już momencik. Byłem przygotowany na... Panie Damianie, bardzo słabo Pana słychać. Czy ma Pan może słuchawki gdzieś pod ręką? Niestety nie mam nigdzie pod ręką słuchawek. Jedyne, które miałem, troszkę mi się popsuły i nie łączą. Ale teraz słychać dobrze, to możemy kontynuować. Okej, dobrze. To już szybko udostępniam wideo. Już proszę, chwileczkę tylko cierpliwości. Momencik. No niestety kamera Panu nie działa, z tego co widzę. Już chwileczkę. Okej, momencik. Dobrze, ja niestety dzisiaj bez prezentacji, ponieważ nie mogę jej uruchomić, gdzieś mi się usunęła z mojego komputera, natomiast tutaj wygłoszę właśnie teraz mój referat, czyli CSR jako jeden ze współczesnych styli zarządzania. I jeżeli właśnie chodzi o CSR, czyli koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, to w ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorstw z odpowiedzi na zapotrzebowanie właśnie społeczeństwa zaczyna wprowadzać strategię społeczno odpowiedzialnego biznesu. Wdrażanie koncepcji CSR to nie tylko właśnie dbałość o dostarczanie produktów jak najwyższej jakości, przestrzeganie norm i prawa, ale również wspieranie społeczności i otoczenia przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie programów na rzecz społeczeństwa, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznie odpowiedzialnych, które przynoszą wiele korzyści długofalowych zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla wspieranej społeczności. Jeżeli właśnie chodzi o sam CSR, to poprzez dostarczanie przedsiębiorstwom różnych narzędzi pozwala on reagować na wszelkie zmiany dotyczące aspektów społecznych, prawnych, a także ekologicznych. Obecnie właśnie dla bardzo dużej liczby firm działania związane z CSR-em stanowią jedną z najważniejszych składowych strategii zarządzania. Prowadzenie biznesu natomiast w sposób społeczno odpowiedzialny wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, a co za tym idzie, pomaga budować przewagę konkurencyjną na rynku. CSR to także współodpowiedzialność organizacji za środowisko i właśnie tutaj w tym momencie, kiedy firma jest odpowiedzialna za środowisko, które właśnie daną organizację otacza, no to pobudza to również do ograniczania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie. Jeżeli wchodzi właśnie na taki ekologiczny wymiar CSR-u, to tutaj możemy do niego zaliczyć wykorzystywanie przez firmy mniejszej ilości wody do produkcji, oszczędzanie tej wody, wykorzystywanie coraz większej liczby materiałów z przetworu wtórnego. I tutaj, jeżeli chodzi o główne wartości CSR-u,
to właśnie CSR to przede wszystkim nie tylko te działania zewnętrzne, ale również i wewnętrzne firmy, na które się składa również odpowiedzialność wobec pracowników. I tutaj właśnie za CSR odpowiada duża gałąź HR-u. CSR to również odpowiedzialność wobec klienta, który do nas przychodzi, a także wobec społeczeństwa, w którym firma funkcjonuje, a także środowiska, które firmę otacza. Jeżeli chodzi o główne korzyści, które wynikają ze stosowania CSR-u w przedsiębiorstwach, to tutaj możemy wymienić między innymi wzrost lojalności naszych klientów, a także poprawę procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem. To jest także wzrost zaangażowania pracowników, wpływ na dodatni wynik finansowy organizacji, poprawę relacji z otoczeniem organizacji, podniesienie standardów kultury informacji publicznej, poszanowanie praw człowieka, a także tutaj, jeżeli chodzi o benefity związane z CSR-em, to także edukacja społeczeństwa na tematy związane z aspektami społecznymi, ekologicznymi, a także prawnymi, a także CSR przede wszystkim, jeżeli chodzi głównie o ten wymiar ekologiczny, to stanowi poprawę stanu środowiska naturalnego. Jeżeli chodzi o przykłady zastosowań CSR-u w organizacjach, tych przykładów jest bardzo dużo, głównie dlatego, że już w tym momencie tak naprawdę większość organizacji prowadzi jakieś działania CSR-owe, czy to mniejsze działania, czy większe. I tutaj postanowiłem do najpopularniejszych takich działań zaliczyć działania grupy Danone, a także marki Żywiec-Zdrój, która jest z grupą Danone powiązana kapitałowo i oni już od 2008 roku realizują w ramach CSR-u program Po stronie natury, dzięki któremu na ten moment udało się posadzić 1000 hektarów lasów i odnowiono ponad 1100 kilometrów szlaków górskich, a także zrealizowano setki lokalnych programów ekologicznych, głównie związanych z segregacją odpadów, z uzdatnianiem wody i tym podobnych. Natomiast jeśli chodzi o CSR innych placówek, postanowiłem także wymienić CSR organizacji zdrowotnych, a także organizacji, które promują służbę zdrowia. I tutaj takich działań można wymienić bardzo dużo. Wśród najpopularniejszych z nich są między innymi darmowe badania profilaktyczne dla klientów i tutaj nie tylko placówki, które stricte zajmują się służbą zdrowia, czyli przychodnie lekarskie, czyli laboratoria, ale także placówki inne, przykładowo firmy, które dają swoim pracownikom takie bonusy badań od czasu do czasu albo swoim klientom. Także CSR jest obecny w edukacji i sporcie. I w CSR właśnie w edukacji i sporcie sprowadza się głównie do wspierania społeczeństwa w rozwoju naukowym i sportowym i na tą gałąź CSR-u składają się głównie działalność organizacji ułatwiających zdobywanie wiedzy poprzez właśnie organizację kursów, przyznawanie stypendiów naukowych, a także sportowych. I tutaj też możemy do tej gałęzi CSR zaliczyć sponsoring programów edukacyjnych, a także sportowych. I ostatnim elementem CSR-u, o którym chciałbym powiedzieć, to jest element, który tak naprawdę pojawił się niedawno, ten wymiar CSR-u związanego z pandemią, która obecnie panuje z COVID-19 i tutaj również możemy zaobserwować działalność przedsiębiorstw w zakresie właśnie CSR-u. I tutaj wśród tych działań możemy wymienić między innymi to szycie maseczek, które było popularne na początku pandemii,
a także dostarczanie służbom ratunkowym niezbędnych materiałów, czy także pomoc przez różne organizacje osobom starszym, i także objętym kwarantanną w codziennych czynnościach, dostarczanie również posiłków do szpitali, a także wspomaganie lokalnych biznesów, które w pewnym momencie znalazły się na skraju bankructwa. I tutaj te działania podejmowały tak naprawdę większość ogólnopolskich firm, na przykład PKN Orlen, Grupa Lotos, a także Agata Meble, czy sieć sklepów Żabka i wiele, wiele innych. I właśnie na tym aspekcie związanym z obecną sytuacją chciałbym zakończyć moją prezentację. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo za zaprezentowanie. And now we'd like to ask Sivar Hamrouni to present the paper about social responsibility in crisis management. Hello. Hello. So we can hear. Yeah, so you can see my screen. Yes, we do. Okay, so hello everyone. Today I'm going to present you social responsibility in crisis management, which is elaborated by Professor Agnieszka Siedka and presented by me. So we can start by social responsibility, which is a framework that is adopted often to repair the damage within an organization following a crisis, and to ensure an organization does not reach a breaking point in the first place. It should establish this concept as an important tool in its crisis prevention strategy too, rather than using it as a way to hastily pick up the pieces in the aftermath. So CSR is a company's commitment to minimizing or eliminating any harmful effects and maximizing its long-run beneficial impact on society. On the other hand, we have crisis management, which is the process by which an organization deals with a disruptive and unexpected event that threaten to harm the organization or its stakeholder. Crisis management is a situation-based management system that includes clear roles and responsibility and process-related organizational requirements company-wide. So here we have types of crisis management, such as natural crisis, technological crisis, confrontation crisis, crisis of violence, crisis of organizational misdeeds, crisis due to workplace violence, crisis due to remorse, bankruptcy, crisis due to natural factors, and sudden crisis. Then crisis management and social responsibility are closely linked. CSR has often been considered as an approach that contributes to minimizing the effect of a crisis, helps minimize reputational risk, and improve local and global continuity. Then it improves a company's ability to bounce back more quickly and effectively following a crisis. So a company may minimize the negative impact of a crisis if it engages in CSR initiative before a crisis occurs and recognizes CSR as an asset. CSR becomes a vital combination to effectively prevent emergency situations or to quickly respond when such threatening events occur. A company needs to implement crisis management initiative by taking into consideration the integrity of its managers, board, shareholders, and all the stakeholders. When a crisis emerges, these sets of relationships are affected. Thus, a business should strive to ensure that all policies underpinning its system and operation are fairly, correctly, and effectively implemented in order to avoid serve businesses disruption. Both small, medium enterprises and large companies should adopt formal measures to prevent crisis management and to manage them effectively should they occur despite efforts.
and these policies should be constantly revised and audited given the rate at which our institutional environment changes. So let's take a case of study such as Epoch on Swiss. L'Epoch is a model of corporate social responsibility used by small and medium-sized enterprises. During the financial crisis, this model was successfully tested in the Swiss business environment, and the results proved that even during financial scarcity, the ethical features were important ingredient for the success of small businesses. The Swiss model is culturally embedded and driven by intrinsic and implicit motives, while the CSR agendas of Swiss are coming from corporate cultures that nurture raison d'être beyond profit maximization. And it appears that the social capital and institutional pressure are powerful driver for CSR in the case of Swiss firms. Thereby, the Swiss model is culturally embedded and it is not exposed to often expensive CSR activity and not influenced by a difficult economic situation. The other conclusion is related to the Valle's case that proved that CSR is linked to the geographical presence and the size of companies. Companies with local imprint should develop local CSR practices that are different from other CME with regional or national reach. And finally, we can say, like, social responsibility is an invaluable tool in business, focused risk mitigation. It builds business or organizational mission in the best of times. It protects you through the worst of time, and it gives you the benefit of the doubt while you are galvanizing your resource to react to any situation. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. And now we would like to hear from Saif Eddin Maroi Ketani about 5 P's method in crisis management. Hello. Can you confirm for me that you see my screen? Yes. Okay, perfect. Yeah. So hello everyone, I'm grateful today to present for you like the 5 P's method in crisis management presented by me, Saif Eddin Maroi Ketani. We will see in our presentation today, like we will start with introduction, later we will see using 5 P's method to face the pandemic COVID. Later, we will see the 5 P's model of strategy implementation. In the third step, we'll see the 5 P's of creating a crisis management plan. And finally, we will finish with conclusion. So we'll start with the introduction. In 1987, the Canadian management scientist Harry Mattersburg distinguished 5 visions for a strategy of organizations. He calls them the 5 P's of strategy. These 5 components allow an organization to implement a more effective strategy. The management theorist Harry Mattersburg famously defined strategy as 5 P's, like plan, ploy, pattern, position, and perspective. We had adapted his framework to propose our own 5 P's, like position, plan, perspective, project, and preparedness. The following question can get us you work to bounce back for the crisis. So we'll talk a little now about using 5 P's method to face the pandemic COVID, along with the serve health and humanitarian crisis caused by the coronavirus pandemic. Executives around the world face enormous business challenges. The collapse of customers demand signified regulatory modification, supply chain interruption, unemployment, economic recession, and increased uncertainty. And like the health and humanitarian sides of the crisis, the business side needs a way to recover.
and response won't work, organization must lay the groundwork for their recovery now. The management theorist Henry Mansburg famously defined strategy as five plane. So we will start to talk about position. So we need to ask what position can you attain during and after the pandemic. For the plane, we need to ask that what is your plan for bouncing back? For the perspective, we need to ask about how we will culture and identity change. For projects, what new project do you need to launch, run, and coordinate? And for preparedness, how prepared are you to execute your plans and projects? For the 5PS models, we will see how all of them are related. So the arrow in figures have depicted the connection between strategy, purpose, and structure principle as internal structure and process and as external structure, and the influence of structure on employee behavior and corresponding results as reflected in the graphic here. Strategy drives structure, structure drives behavior, and behavior drives results. The arrow from performance to purpose represents the feedback mechanism for guiding an organization toward its objective. This consists and continual feedback connection is essential to successful implementation and management of organization strategy. The primary motivation of the framework was to guide an organization toward performance excellence, world-class status, and long-term survival, as such metric and measurement were vital to strategic control down. So now we will see the steps of planning, to use the 5PS model. So we start with the planning and preparation. At the outset, developing or writing crisis plan requires a candidatement based led by independent expertise of the organization. This analysis should consider all possible scenarios, from those perceived as likely to so-called like black swans. The process to identify this risk included interview with the organization executive and operation level leaders, review of its past crises, along with peer or industry incidents, and open source research such as sell-side analyst reports, relevant federal and state regulatory filings, and macro industry analysis. For the third step, we will speak about people. A small group of senior executives designed as the organization incident management team will provide the oversight and speed necessary in a crisis given the enterprise-wide scope of a potential crisis and the need to draw on a wide breadth of internal and external resource to manage it. The general counsel of the chief risk officer often leads this team on day-to-day basis. The COO, and when appropriate, the board of directors elementally have the final say. The first step will be practice. The practice, it's like organizations are best served when they produce tests, the crisis plan and protocols through the implementation of crisis response drills or tabletop exercises that simulate the pace multiplicity of issues, and potential land made the recur depth navigation conducted by outside counselors who the result can be eliminating and provide the foundation for briefings to manage and members of the board of directors. It can also be helpful to validate the details and application of this exercise with a designed member of the crisis team. And the final step will be the post-event evaluation and review. Whatever a real or stimulate crisis, the organization must incorporate lessons learned from any incidents and address all demonstrated gaps in the crisis plan, leaving this information into the continuous improvement of the process. Planning and materials will enhance organizational preparation to successfully overcome future challenges. In conclusion, I would like to emphasize the important role of the 5PS models in organization. It's a filed method, easy to implement to solve multiple problems. The main technique is to consider the causes by lover of such a phenomenon while looking in depth in order to find the main causes. The question
that arise is the 5PS. The question here is that arise is why the 5PS. According to our analysis in the theoretical part of 5PS, help us to detect the problems and correct them in times of unexpected crisis. The detection of the source will be easier. If an organization is in a critical situation, preparation is essential, as is how and when your organization reacts. Here is the role of 5PS that play out. The 5PS framework promote a very clear and systematic approach to case formulation or assessment that potentially provide a wealth of data. It also provide opportunities for a variety of intervention and strategy targeted to client and their substance use and abuse or contribute factor, especially in a crisis setting. However, a potential limitation is the 5PS may not particularly exist. So the main disadvantage of the 5-way is that it does not uncover causes that you cannot detect. In order to ensure that all the causes have been identified, it is possible to combine the 5-way method, 5-way with your plan. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. Teraz prosimy o zabranie głosu Oktawię Skrańską, byłą członkinię naszego koła, która opowie nam o współczesnych kryzysach wizerunkowych marek w sieci. Tak, już udostępniam prezentację. Wyświetla się prezentacja? Tak, jest widoczna. Super. To ja nazywam się Oktawia Skraińska i jestem aktualnie studentką Uniwersytetu Wrocławskiego i chciałabym przedstawić Państwu moją prezentację na temat współczesnych kryzysów wizerunkowych marek w sieci. I zacznę od procesu budowania wizerunku w sieci. Wizerunek marki stanowi skutek upraszczania subiektywnego odbioru przez adresatów procesu komunikacji, skracania i uwzględniania w swoich ocenach powszechnie znanych stereotypów. Marki dążą do ukształtowania bądź umocnienia w świadomości swoich odbiorców pozytywnego wizerunku i dlatego w dużym stopniu poświęca się czas działaniom mającym na celu stworzenie spójnej strategii, która pozwoli na osiągnięcie oczekiwanych postaw wobec marki w otoczeniu zarówno dalszym, jak i bliższym firmy. Warto też zaznaczyć, że proces budowania wizerunku marki odbywa się jednocześnie na wielu płaszczyznach i wykorzystuje do tego liczne narzędzia, a także kanały komunikacji. I obecnie podstawowym środowiskiem przepływu informacji o firmie, a także komunikowania się z otoczeniem stanowi internet. Jest to kanał, którym posługuje się większość społeczeństwa w swoim codziennym życiu zawodowym, jak również prywatnym, dlatego tak ważna jest obecność marek w sieci. No szczególnie teraz w okresie pandemii, kiedy wszyscy pracujemy, znaczy w większości pracujemy zdalnie. Czym jest kryzys wizerunkowy? To słowo kryzys kojarzone jest negatywnie przez społeczeństwo, a można je definiować jako każde niespodziewane i niekorzystne zdarzenie o szerokim oddźwięku w otoczeniu organizacji, które może zagrozić jej wizerunkowi, a nawet funkcjonowaniu. Wynika on z zaburzeń we wzajemnej interakcji między systemami firmy, ludzkim, technologicznym i organizacyjno-kulturowym. Teraz przejdę do zarządzania sytuacjami kryzysowymi w kontekście wizerunku. I jedną z najprostszych i najbardziej powszechnych metod stosowanych w sytuacjach kryzysowych jest metoda 5P, która została przedstawiona w 5 punktach. Punkt pierwszy to pokaż ludzką twarz i oznacza to, żeby pokazać, że firmę tworzą także ludzie, tacy sami jak inni, którzy również przeżywają tą sytuację.
Punkt drugi to przyznaj i przeproś. Warto tutaj pokazać pokorę poprzez przeprosiny, które w naszej kulturze oznaczają początek czegoś nowego. Trzecie P to podejmij działania. Odpowiednia reakcja jest bardzo ważna, ponieważ puste słowa i przeprosiny nic nie znaczą bez potwierdzających ich działań i wszystkie działania powinny być realne i wpływać na poprawę sytuacji. Czwarty punkt to powetuj straty. Firma powinna podjąć się zminimalizowania strat poniesionych przez klienta. I ostatni punkt to popraw, by zdarzenie nie powtórzyło się już nigdy więcej. Jest to bardzo ważny punkt i warto o niego zadbać, żeby sytuacja się już w przyszłości nie powtórzyła. I tak podsumowując te punkty, można powiedzieć, że odpowiednia reakcja na sytuację kryzysową może być po prostu cennym doświadczeniem, a nawet szansą dla firmy na zwiększenie zasięgu jej komunikatów. I już podsumowując całą moją prezentację, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie może nieść za sobą nieodpowiednia reakcja na sytuację kryzysową podczas budowania wizerunku marki w sieci, warto podczas budowania wizerunku postępować zgodnie z zasadami jej tworzenia. Jednak w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej należy zastosować metodę, która składa się z tych 5 punktów, które przed chwilą przedstawiłam, żeby jak najlepiej poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, aby nie wpłynęła ona negatywnie na wizerunek firmy. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za prezentację. Now we would like to ask Ahmad El-Khadib to present the presentation about startup activities in the era of COVID-19 pandemic. Hello, good morning. Hello. Do you listen me? Do you hear me? Yes, yes. Okay, should I open also the video? If you can, you can. Okay, my name is Ahmad Al-Khatib, and today I will speak about the startup activities in the pandemic area, the COVID. Just a moment, trying. Can you see my screen now? Yes. Do you see this, or I should remove it? It's working. It's working. I see only this. Oh yeah, it's perfect. Okay. Full screen. So we will begin with the virtual workout and training. As we know that during the pandemic era of COVID-19, a lot of gyms and sport places have been closed. So the coach's response was to create a special training and exercises online. What is online training? So it's by online training, we mean a workout realized by the help of internet or realized by using social platforms. The benefits of training at home: we have the sport lover can stay fit even if the gyms are closed, safe trainings and decrease of virus transmission, schedule flexibility, where the virtual workouts allow you to follow a sweat session at your own comfort and time. Virtual classes are an excellent way of building your confidence in a more private environment. The courses are cheaper than paying gym courses. The benefits now for the trainer: the trainers can keep their work even if the gyms are closed. The activity can grow at international levels thanks to the advertising on social medias, international collaboration, new opportunities for future collaboration with other gyms, and more opportunities to work on the post-pandemic era. As we can see here, the online workout examples are the pre-recorded video, the app training, application training, the audio training, and the streaming video. We can see here the growth of video workouts during the COVID-19. As we can see, before the COVID, it was the green color. It was like pre-recorded video, like 17%, then it increased till 70%. Also, the live streaming video, it increased like 61%. It was 7 and now it's 75. Also, the audio training,
And to speak about the workout apps growth, the fitness application grew by nearly 50% during the first half of 2020. And in this diagram, we can see that the biggest increase of downloads was in India. It's 157%. The Middle East and the North Africa region saw the second highest growth in downloads at a 55% increase, followed by Asia Pacific with a 47% increase. Also, we can see in Europe, it's 25%. The rest of the world, 43%. Americas, 21%. Here we can see like how the application for the training, we have HD videos, whereas you can see the full instruction, and you can choose whatever like the exercise that you want, if for the legs, squats, for kids, for like you can choose whatever you want. The summary at the end, we can see that this kind of businesses bring benefits to workers, customers, and big companies. Continuing running your business help also in the development of the country's economy during these difficult times of the pandemic area. How? If you run your activity, you will continue to pay taxes and other payment, like electricity payment, internet service payment, and other, from which the state and other company will benefit. Thank you for your attention. I hope it's only 5 minutes, not more. Thank you for your presentation. And now we would like to hear from Paulina Pavlenko from Kuban State University. Her paper's theme is the problems of small and medium-sized businesses that have arisen in connection with the pandemic crisis on the example of Russia and Poland. Paulina, are you with us? Będę wyświetlał prezentację Pauliny, nie ma jej tutaj, przysłała mi z uzupełnioną o dźwięk również. Hello everyone. Today I would like to present my presentation of the topic, the problem of the small and medium-sized businesses that have arisen in connection with the pandemic crisis on the example of Russia and Poland. Introduction. Amid fears of the worsening economic crisis caused by the negative impact of the COVID-19 pandemic and the imposition of the worst restrictions, governments around the world have taken unprecedented measures to support the economy. Przepraszam, ale nie słychać. And maintain employment. Nie słychać. Jest bardzo cicho, czy w ogóle nie słychać? W ogóle, tak cichuteńko, w ogóle tak jakby nie było słychać. Spróbujmy jeszcze raz. At the same time, in a global perspective, the main subject of the Czy teraz jest lepiej? are not large corporations, Trochę lepiej, ale small and medium-sized businesses, which jest prośba głośniej, inni też proszą o to. make up about 19% of all companies in the world, provide about 70% of the jobs, and create about 15% of the world GDP. Impact of the COVID-19 pandemic on small and medium enterprises in Russia. In Russia, due to their characteristics, small and medium-sized enterprises are especially vulnerable to the multi-phased negative impact of the COVID-19 pandemic on economy relations. On the one hand, this is the significant reduction in the market supply. Companies are curtailing production due to their introduction of the
quarantine measures and other restrictions, the cessation of the supplies of the component, or a lack of labor. And from the other hand, an unexpected and strong decline in demand for products and services leads to a decrease in revenue and prevents small and medium-sized enterprises from counting to operate due to the lack of funds. In the left side, you can see the table number 1, number of the small and medium enterprises most affected due by the crisis in Russia. In the left side, you can see the type of activities and most affected industries from them is the hostels and public catering, education, enterprises in the sphere of culture, sport, leisure, and entertainment organization. Industries that may have an impact due to their multiplier effect is retail and wholesale trade, repair of the car and motorbikes, civil engineer, transportation and storage, and so on. In this slide, we can see impact of the COVID-19 pandemic on small and medium enterprises in Poland. As for Poland, small and medium enterprises businesses suffered no less than in Russia. Almost 19% of the companies in Poland reported disruptions to their operations as a result of the social explosion and changes in the customer behavior. Also, more than further, the companies have a decrease in the revenue of more than 50% compared to the same period as the last year. This is a stock that companies have not experienced since the beginning of the systematic transformation, and therefore the severity of the current turmoil is incomparable with the earlier historical events in Polish economy. Also, in this slide, you can see chart number 1, the forecast of the benefits of Polish economic sectors. As you can see, I choose 4 sectors: trade sector, industrial sector, business sector, services, and civil engineering. And respondents answered that more than 15% will have the trade sector. It means that this sector will not have more affected by the crisis than others. In this part of work, we will consider support measures for small and medium-sized enterprises in Russia. With the beginning of spread of COVID-19, publications began to appear that describe the negative impact of the crisis on small and medium-sized enterprises, as well as analyze the support measures taken the governments of the different countries and the International Monetary Fund. As you can see, the international organization during the pandemic crisis, which are grouped into several recommendations. Following measures were taken in Russia on the recommendation of international organization, taking into account the specific of the country. Is taxes breaks. Commission on the support of small and medium-sized enterprises, temporary suspension of the business inspections, government provision of loans or for salaries, postponement of renewal of permits, and state guarantee for enterprises affected by the coronavirus.
continue to consider this part of work, we can see, as if for Poland, the government has allocated an additional 30 billion zlotys to contain supporting entrepreneurs under the new anti-crisis shield in the second quarter of 2021, the main causes of which remains the preservation of jobs. The announced assistance should consist mainly of the expanding the industry shield, which will receive about 16 new activities. Thank you for your attention. Thanks that you were with me, and thank to the organizers to give me their possibility to participate. Unluckily, Paulina couldn't be with us, but we thank her for this presentation. Teraz chciałbym przypomnieć tylko o czasie przeznaczonym na prezentację, jest to 5 minut. Chciałbym poprosić o zabranie głosu Klaudię Baran i Paulinę Jastrzębską, byłe członkinie naszego koła, które opowiedzą nam o startupach w dobie pandemii COVID-19. Dzień dobry. Dzień dobry. Już widać? Widać. Dzień dobry raz jeszcze. Nazywam się Klaudia Baran i razem z koleżanką Pauliną Jastrzębską reprezentujemy koło naukowe Zarządzania Produkcją, które jest na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, i dzisiaj chciałoby Państwu przybliżyć sytuację startupów w dobie pandemii COVID-19. Pandemia COVID-19 w ujęciu społeczno-ekonomicznym jest z oczywistych względów odbierana jako negatywne zjawisko. W mniejszym lub większym stopniu wpłynęła na życie każdego z nas. Przedsiębiorcy z dnia na dzień musieli dostosować się do dynamicznie zmieniających się warunków, aby móc funkcjonować w nowej rzeczywistości. Na przestrzeni działających w Polsce przedsiębiorstw startupy poradziły sobie zaskakująco dobrze. Startupy to młode, innowacyjne przedsiębiorstwa poszukujące swojego miejsca na rynku, które zapewniłoby im zyskowny wzrost. Eric Ries, twórca metody Lean Startup, definiuje startup jako ludzką instytucję stworzoną z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług w warunkach skrajnej niepewności. W obszarze działalności startupów są prowadzone coroczne badania przez Startup Poland. Tegoroczna edycja ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną jest źródłem wielu publikacji dotyczących poruszonych przez nas problematyki. W raporcie Polskie Startupy 2020 COVID Edition dowiadujemy się, że najmłodsze polskie biznesy dzięki swej elastyczności i innowacyjności odniosły stosunkowo niewiele obrażeń. Respondenci odpowiadają, że ze względu na pandemię nie byli zmuszeni do zmiany sposobu działania i rezygnacji z wcześniej przyjętych założeń. Prawie połowa ankietowanych deklaruje, że uniknęli konieczności zwolnienia kluczowych pracowników. 41% zaobserwowało, że bez większych komplikacji kontynuowali swoje plany wejścia na nowe rynki. Co trzeci startup nie doświadczył utraty płynności finansowej oraz niespodziewanego zmniejszenia się liczby nowych odbiorców. Ponadto 29% przedstawicieli startupów nie dostrzegło zmiany lojalności klientów, a także zwiększenia bądź zmniejszenia ilości sprzedawanych produktów lub usług. Można zatem na podstawie tego stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji ankietowani nie byli zmuszeni do wprowadzania diametralnych zmian w funkcjonowaniu swoich działalności. Małe biznesy, które były w stanie przystosować się do zdalnej pracy, radzą sobie zdecydowanie lepiej. Wśród odpowiedzi respondentów na pytanie o stopień wpływu pandemii na działalność ich przedsiębiorstwa możemy dostrzec pewną zależność. Bardzo negatywny lub bardzo pozytywny wpływ na działalność startupów w czasie pandemii zaobserwowało kolejno 14 i 11% respondentów. Podobnie mała różnica występuje przy odpowiedziach wpłynęła raczej pozytywnie, wpłynęła raczej negatywnie. Natomiast prawie 1/3 deklaruje, iż pandemia nie wywarła na ich działalności żadnego skutku.
Różnica pomiędzy wpływem bardzo negatywnym, pozytywnym, a raczej negatywnym, pozytywnym wynika z różnorodności obszarów działania małych przedsiębiorstw. Startupy zajmujące się branżą IT nie odczuwają negatywnych skutków pandemii w odróżnieniu do firm, które mogą działać jedynie w kontakcie bezpośrednim z klientem. Niewielka ilość polskich małych przedsiębiorstw skorzystała z pomocy tarczy antykryzysowej, uzyskując możliwość pożyczki i zwolnień z ubezpieczeń społecznych. Wynika to z tego, iż przedsiębiorcy twierdzą, że jest to zwykłe przesunięcie problemu na późniejszy termin, a nie jego faktyczne rozwiązanie. Natomiast 60% startupów zadeklarowało, że oczekuje większego dofinansowania od strony państwa. Pandemia wywarła ogromny wpływ na każdy obszar naszego życia. Jej konsekwencje nie ominęły także młodych przedsiębiorstw. Z analizy zebranych danych wynika, że startupy mimo swojego krótszego stażu na rynku i braku stabilności, a zarazem dzięki swojej innowacyjności i elastyczności są w stanie dużo szybciej zaadaptować się do otaczającej nas rzeczywistości. Zdania były na tyle podzielone, że nie można jednoznacznie określić, czy sytuacja pandemiczna pomogła, czy przeszkodziła polskim startupom w ich rozwoju. W dużym stopniu zależne to było od rodzaju ich działalności. Pomimo ich dość dobrej sytuacji w świetle innych przedsiębiorstw, często jednak oczekują większego wsparcia od rządu nie tylko w kwestii finansowej. Na koniec slajd poświęcony bibliografii. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy za prezentację. Oddajemy teraz głos Natalii Barzyckiej, byłej członkini naszego koła, która przygotowała prezentację na temat swojego referatu pod tytułem Kryzys wizerunkowy w mediach społecznościowych na przykładzie marki Tiger. Dzień dobry, zgadza się. Już udostępniam ekran. Dzień dobry, tak jak już zostałam przedstawiona, nazywam się Natalia Barzycka i jestem studentką komunikacji wizerunkowej oraz absolwentką Politechniki Lubelskiej, więc mi jest podwójnie miło tutaj prezentować. Temat mojego dzisiejszego wystąpienia to kryzys wizerunkowy w mediach społecznościowych na przykładzie marki Tiger. Plan mojej prezentacji przedstawia się następująco. Na początku zdefiniuję pojęcie wizerunku marki, następnie przedstawię zasady zarządzania kryzysem, później opiszę specyficzny kryzys, czyli występujący w mediach społecznościowych, a na końcu omówię przypadek marki Tiger. Wizerunek marki jest kluczowym elementem przy budowaniu strategii komunikacji z klientem. W dobie internetu ważne jest, by już na etapie wprowadzania marki myśleć o działaniach wizerunkowych. Pozytywny wizerunek sprawia, że marka jest lepiej odbierana przez potencjalnych klientów i co za tym idzie, jest chętniej wybierana. Zarządzanie wizerunkiem w obecnej rzeczywistości gospodarczej jest trudnym zadaniem, ponieważ na drodze może stanąć wiele przeszkód. Oto kilka zasad, którymi warto się kierować. Elementy wizerunku marki muszą być spójne ze strukturą organizacyjną firmy. Warto, aby wizerunek marki opierał się na elementach, które wyróżniają firmę spośród konkurencji. Należy konsekwentnie realizować przyjętą strategię wizerunkową. Charakterystyczne elementy firmy powinny odzwierciedlać jej wizerunek. Ważnym elementem jest komunikacja z klientem poprzez wykorzystywanie dostępnych nowoczesnych narzędzi, aby klient wiedział, że marka jest z nim w stałym kontakcie. Kryzys występujący w mediach społecznościowych może mieć swój bezpośredni początek właśnie w nich lub być przez nie rozpowszechniony. Kryzys w mediach społecznościowych może bardzo szybko się rozwinąć, ponieważ marka nie jest w stanie kontrolować przepływu informacji między użytkownikami. Same kryzysy często wynikają z błędnej komunikacji pomiędzy firmą lub podmiotem, który odpowiedzialny jest za komunikację w social mediach, a odbiorcami publikowanych treści. Najczęściej popełnianym błędem w przypadku kryzysów w mediach społecznościowych jest ignorancja. Brak reakcji w adekwatnym momencie to powód powstawania jeszcze większego kryzysu. Kryzys wizerunkowy marki Tiger. Tiger to marka produkująca napoje energetyczne. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli 1 sierpnia 2017 roku, specjaliści odpowiedzialni za promocję marki Tiger w mediach społecznościowych opublikowali grafikę. Przedstawia ona gest wyciągniętego środkowego palca z kokardą i napisem „Chrzanić to, co było, ważne to, co będzie”. Marka publikowała już wcześniej kontrowersyjne posty, które widzimy na slajdzie, jednak one nie sprawiły, że pojawił się kryzys, co może szokować wielu. Kryzys zaczął się
nie zaczął się od razu po publikacji postawy. Wynika to może z faktu, że osoby, które poczuły się dotknięte, nie są grupą docelową marki i nie obserwują profili marki na mediach społecznościowych. Temat stał się popularny dopiero 9 sierpnia 2017 roku, między innymi dlatego, że w programie Minęła 20, emitowanym przez TVP Info, gospodarz programu Michał Rachoń wylał puszkę napoju na podłogę. Wzbudziło to wzrost zainteresowania postem i automatycznie falę krytyki na markę. Temat również rozpowszechniła Dagmara Pakulska, która jest specjalistką od marketingu. Na swoim profilu na Twitterze post marki Tiger skomentowała słowami: chyba jednak jakaś granica została przekroczona. Firma Maspex, która produkuje wiele produktów spożywczych, m.in. Tigera, szybko opublikowała przeprosiny na wszystkich profilach społecznościowych marki. Działanie takie jest zgodne z regułą 5P postępowania w kryzysie. W sytuacji kryzysowej należy po pierwsze przeprosić, a w kolejnych krokach przygotować się, przeciwdziałać, poprawiać i powetować. Wypowiedział się również współwłaściciel firmy oraz prezes zarządu Maspex. Umieścił on na swoim profilu na Twitterze wpisy, w których przeprosił za to, co się wydarzyło. Kolejnym wpisem tego dnia była informacja o wpłacie 500 000 złotych na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. To posunięcie było odpowiedzią na wpis dziennikarza Filipa Heisera, który w wulgarny sposób odniósł się do postu marki Tiger. Na końcu postu dziennikarza wspomina o zbiórce, a marka nie zostaje obojętna i realizuje przelew. Omówiony przypadek marki Tiger ukazuje jeden z najpoważniejszych kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych. Marka odpowiednio zachowała się, gdy kryzys się rozpoczął. Przeprosiła, przekazała pieniądze dla powstańców, udzielała wywiadów i odpowiadała na pytania odbiorców. Firma produkująca napoje energetyczne nie zastosowała jednak procedur zapobiegających kryzysowi. Maspex obdarzył zbyt dużym zaufaniem agencję, która była odpowiedzialna za grafiki. Należy bardziej kontrolować firmy, z którymi podejmuje się współpracę. Marka Tiger nadal istnieje na rynku, jednak niesmak pozostał. Dziękuję bardzo za uwagę. Z mojej strony to wszystko. W razie pytań proszę o kontakt. Dziękujemy bardzo. Poprosimy teraz o zabranie głosu Gabrielę Matwiej. Przedstawi nam ona well-being kobiet aktywnych zawodowo. Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, i widać też prezentację. Chwileczkę, bo dobrze. Pewnie teraz jest lepiej, prawda? Widać stronę ekranu? Tak, już jest na pełen ekran. Super, dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tematem mojej prezentacji jest well-being kobiet aktywnych zawodowo. Chciałabym tutaj rozpocząć od tego, że w obecnych czasach dla większości pracowników rzeczą bardziej istotną od wynagrodzenia jest ich samopoczucie, ich miejsce pracy jako przyjemne, jako spełniające wszystkich oczekiwania i też możliwości wykazania się tak w pracy, poszerzania swoich umiejętności, zdobywania nowego doświadczenia. To wszystko jest ważniejsze aniżeli tylko wynagrodzenie, premie czy inne formy rzeczowego wsparcia pracowników. Wiele organizacji właśnie zastanawia się, jak poprawić swoje funkcjonowanie, a tym samym efekty działalności, także finansowe organizacji. I tutaj doskonale sprawdza się właśnie well-being jako takie rozwiązanie, które wdrożone w organizacji pozwala osiągnąć inne wymierne korzyści w ramach ogólnego działania przedsiębiorstwa. Czym jest well-being? Właśnie w dosłownym tłumaczeniu jest to dobrostan, jest to sytuacja, w której dana osoba czuje się komfortowo. Jest to takie całościowe podejście do człowieka i zaspokojenia jego różnorodnych potrzeb. Składa się tutaj m.in. właśnie poczucie bezpieczeństwa, realizacja własnego potencjału, własnych marzeń, umiejętność radzenia sobie ze stresem, też związki międzyludzkie w pracy, tak, czyli ten kontakt taki społeczny, odczuwanie szczęścia, zadowolenie z życia. Workplace well-being jest to dobrostan zawodowy, czyli jest to ten stan emocjonalny związany z tym, jak my postrzegamy, jak oceniamy własną pracę, to co robimy i nasze doświadczenia zawodowe. Jest to także reakcja na
doznawane przyjemności czy przykrości w związku z pełnieniem ról zawodowych. Dlaczego warto jest zadbać o dobrostan psychiczny pracowników? Tutaj analizując, gdzieś tam czytając różne źródła, widać wyraźnie, że właśnie kobiety przejawiają niższy poziom dobrego samopoczucia aniżeli mężczyźni. Każda osoba, która jest zatrudniona, ma czynnie, jest aktywna zawodowo, przejawia większe zadowolenie z życiem niż osoby bezrobotne. I tutaj trzeba też dodać właśnie to, że kobiety, które zajmują się tylko domem bądź też dziećmi, są mniej aktywne zawodowo, częściej popadają w depresję. I właśnie na początku lat 20. Można było częściej gdzieś tam widzieć i słyszeć tak, że kobieta powinna być aktywna w domu, że jest to matka Polka, tak? I tutaj one były nierówno traktowane w miejscu pracy, były dyskryminowane, jeżeli chodzi o właśnie tę naturę socjalną, miały mniejsze szanse na wyższe zarobki i możliwość awansu także była rzadsza. Nadal właśnie wielu ludzi jest tego zdania, że praca zawodowa i obowiązki domowe się wykluczają, nie da się tego połączyć. Jednak z roku na rok widać, że zatrudnialność kobiet rośnie, stoją one w cieniu mężczyzn, zajmują często kierownicze stanowisko, zakładają własne działalności, są kreatorkami, innowatorkami, tak, często gdzieś tam pojawiają się także na arenie politycznej, na arenie takiej szerszej, międzynarodowej, tak. I tutaj doskonale też wpisuje się work-life balance, czyli to podejście, które mówi o tym, że da się łączyć pracę z życiem prywatnym, że jedno nie wyklucza drugiego, tak można tutaj osiągnąć równowagę. Dobrostan psychiczny pracowników jest bardzo ważny także w okresie pandemii, gdzie pracownik w dużej mierze musi sobie radzić sam z problemami w pracy, z umiejętnością, musi umieć łączyć czasami bardzo przenikające się dwie sfery, czyli pracę w domu, tak, gdzie musi godzić powiedzmy opiekę nad dziećmi i zajęcia, wymagania stawiane jako pracownikom, tak, wykonywane zdalnie. Także tutaj jest także bardzo ważne to skupienie się i pochylenie nad pracownikiem, nad tym, co czuje, jak się czuje i czy to, co robi, rzeczywiście przynosi mu tak satysfakcję. Większość osób właśnie spędza w pracy 1/3 życia, więc tutaj dobrostan psychiczny pracowników wpływa zdecydowanie na to, jak on zachowuje się w miejscu pracy i jakie efekty osiąga organizacja. I według badań poczucie szczęścia sprawia, że pracownicy są aż o 43% bardziej produktywni i o 86% bardziej kreatywni. Także jest to jak najbardziej istotny aspekt. I tutaj trzeba podkreślić właśnie, że dobrostan psychiczny sprawia, że atmosfera w pracy staje się o wiele lepsza, relacje międzyludzkie są właściwe, rozwijają się w dobrym kierunku, pracownik jest bardziej zaangażowany, a tym samym efektywniejszy w pracy i bardziej zmotywowany do działania. I tutaj mamy przedstawiony idealny układ, czyli zazębianie się perspektywy organizacji, perspektywy pracownika, gdzie może i chce on utożsamiać się z organizacją, w której pracuje, a organizacji nie jest bez znaczenia, sam pracownik to czuje, co myśli i gdzieś tam zwraca się uwagę na jego samopoczucie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za wygłoszenie prezentacji. Now we would like to do the presentation of Władysław Dab about forecasting the impact of COVID-19 on the computer game industry and the global economy during the pandemic. Hello to everyone. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. I will start my presentation. If you see it, can you see? Yes. And let's start. And this was right. My topic is forecasting the impact of COVID, and
Here, it's contents on my presentation. You can see here. I just want to start from this topic that in the last decades, the video game industry has been developing at tremendous rate, and every year the profit and number of new players increase. Games are increasingly integrated into our lives and became an important part of it. For the modern generation, video games are not only a hobby and entertainment, but even sport and work. The moment of COVID-19 and mass isolation served as a catalyst for the development of video games. And thanks to video games, people can continue to keep in touch, and this is very important in this moment. And video games bring people together and allow them to share their emotions. And how we can see that people who play the video games increase every year. The computer game industry is like also know the interactive entertainment industry is a sector of economic associated with the development, promotion, and sales of computer games. It includes a large number of specifiers that employ tens of thousands of people around the world. The digital content market is a market of information and entertainment materials, distribute digitally thought communication channels, and then for use on digital devices such as a computer, mobile phone, and etc. And the computer game industry was created in the middle of 1970s years and continues to develop to this day. The computer game industry is one of the fastest growing branches of computer technology, and at the same time the global internet sector. The number of gamers is growing in the gaming itself. It's become a highly paid profession. In additional companies from related markets, electronics manufacturers, for example, Apple, Microsoft, or internet corporation like Google, which have the resources to bring promotion gaming solution to the market, also want to occupy their niche in this area. And the entertainment industry has been closely linked to our lives for many years. A lot of people spend time playing games to relax or find friends. Also, games help to cope with the stress and depression. This occurred the current trend. The number of gamers in the world during the COVID-19 pandemic increased by almost 50%. At the same time, the number of users of mobile games increased by 70%. More and more people are starting to play the computer games and spend more time in the everyday at the level of the weekend before the pandemic. The global market for computer games is became deeper and larger. In the past 5 years, it has grown the average rate of 11% per year, and 2019 reached the level of $152 billion, overtaking number of the other competitive content markets. In particular, we're talking about the film and music industries, whose total market value was only $62 billion. And catalyst for rapid growth were the availability of the internet and computerized devices, primarily smartphones, as well as expansion of distribution channels. And COVID-19 pandemic has made its own adjustments acting as a kind of factor in the fall of the market in some areas, in the vice versa, a sharp development in others. Nevertheless, analysis of fear this in a difficult economic situation, users will begin to cut back on entertainment spendings. And we can see that COVID-19 have a big impact of its industry and all worldwide, and this pandemic is driving the development of not only remote works and online trading services, but also the video game industry. In this sector, which was actively developing even before the introduction of quarantine measures in different countries, is now growing even faster and
attracting more and more attention from large companies. And during the quarantine, people began to play computer games themselves more often and watch sports competition more often, which now particularly replace the console competition in traditional sports. And here we can see that's how it's important to have something online, because right now we can't visit all these sports events in real life, but we can see it's all online, and because all this sphere should be ready for this format, like online format for all the people. And here we can see that COVID influence on video game revenue. It's increased and increased more and more. And this is because the people just stay at home, play video games, and have only time to relax at home and spend money on the games, films, and all this sphere. And also some companies try to help people to stay at home and be safe in this quarantine. This popular video games in general is also growing with calls to stay at home and play games. They're even coming from the World Health Organization. And this organization helps people to stay at home and say that we should prefer play video games or just walk the street, because it's more safety now. And because some companies try to help the gamers be at home. For example, PlayStation company, it's from Sony companies, Sony Entertainment company, and this company gives to players free games, but you just for free for everyone, only for one reason, that people should stay at home and play the video games, because right now it's more safety for everyone. And because we can see this is not only companies have not only like excuse me, could you speed up a little bit? Oh yeah, yeah, We are a bit over time. Oh, I'm sorry. Okay. Yeah, but it's like almost finished my presentation. Sorry. What I want to say that these companies, how we can see, have a big impact of this COVID-19. It's not only increase the sales of these games, but also company helps to the players stay at home and support the people for stay at home. And right now it's more safety. And yeah, thank you for your attention. Be healthy and take care of yourself. Thank you. Thank you very much for your presentation. And now we would like Matveva Jana to present. The title of the presentation is Impact of Changes in Economic Situation on the State of Crimes in Russia under Influence of the COVID-19. Yes, hello everyone. 1 second, please. I try to share in my screen. Sorry, 1 second. I have some troubles with it. You need help? 1 second, please. Okay, you need to press share screen button. This green share screen button. And next, you will see white window with few options. And you need to 2 times click on this window with your presentation. Yes.
Mhm. Oh, sorry, maybe I will be next person who sharing with screen. I have some troubles now. Okay, maybe the next person, and you will send me the presentation. So, okay? Okay. Thank you. On chat, I will write my email. Then, because of the technical difficulties, we'll ask Vitaly Popadiuk and Alexander F. Tushenko to present their presentation. And the title of the presentation is Challenges and Prospects for Russia Development in Modern Global Economic Realities. Good afternoon. Could you tell me, is it okay? Can you see my presentation? Yes, you can continue. Yes, and my camera. Okay. A lot of thoughts were said about pandemic today already, so I would just say the main points concerning my topic. So the unemployment rate rose from 4.6% to 5.8%. Bankruptcy increased by 68% in the first quarter of 2020 compared to the same period of 2019. Also decrease in international passenger traffic by 60% and decreased labor mobility. Okay, key points in terms of global realities. So long-term decrease of FDI flows and international trade, deglobalization process and protectionism. So concerning Russia, slow growth and insufficient diversification of the Russian economy, ineffective attraction of investments. Okay. Here is the chart proving the idea of deglobalization by long-term decline of world trade and foreign direct investments. I would say that Russian graph, it's mostly the same. Moreover, about 30% of international companies expect to diversify their global supply chains. And COVID-19 will reduce the flow of FDI by 30–40% more, according to UN Conference of Trade and Development forecasts. Okay, here's another chart. It's related to travel. In addition, I would point your attention that new restrictive measures are applied fast, but not vice versa. For example, in the spring of 2020, 175 new restrictive measures were applied by governments, and 111 of them was still valid in January 2021. Okay. Problems of Russian economy. It's low diversification, low level of technologies and innovations, slow growth of the economy, bureaucracy, unstable raw materials-based economy, generally wrong economic policy, and geopolitical factor. The picture here represents the position of Russia in the world economy from 1995 and 2018. As you can see, there are no so much difference during this period. Okay, our main economic goals. It's diversification, of course, the search for an alternative for the resource raw material model, and the development of national industries. How we can do this? During my research, we found two ways out. First one is strengthening protectionism, protection of national industries, subsidies,
limited investments, etc. And second way is development of investment attractiveness through structural reforms and etc. Way to make our economy more open. Also, it's possible to have a combined approach when we are making not so important industries more open and important industries becoming closer. Okay, why do I think that the second way of the open economy is also possible? Because as you can see on this graph, the flow of accepted investments was quite high in 2019. Yes, sure, in 2020 there was a historical low since 1994, but we associate this with a pandemic and the fall in oil prices. But still, I'm sure that investors have some interest in Russia. Yes, and thank you for your attention. In conclusion, I can say that sure, for Russia now, the first way of protectionism, of isolation is more attractive, but still other also possible. Thank you. Thank you for your presentation. Yana Madvieva, are you ready right now, or would you like a few more minutes? Sorry for waiting. Can you see it? Yes. Okay. Hello everyone once more, and theme of my article is impact of changes in economic situation of the state of crimes in Russia under influence of the COVID-19. My name is Yana Matveeva. In 1912, Russia, like most countries in the world, faced one of the biggest shocks of recent decades, the coronavirus pandemic. The rapid spread of the disease and forced quarantine measures have led to the temporary closure of borders and the number of enterprises. At the same time, the collapse in oil prices in the spring had a negative impact on federal budget revenues and the dynamic of the national currency. How does the situation affect the changes in crime? How have the changes in the economy affected the scope of the criminal court? The main definitions can I use is such as economic definitions, indicate, macroeconomic indicator, and law definitions. A crime is an act committed in violation of law where the consequences of conviction by a court is punishment, especially where the punishment is a serious one, such as imprisonment. And the right side of my screen, you can see the what indicators are used in article, such as murder, grievous bodily harm, against life and health, against property, and financial crime. Based on the analysis carried out in the first chapter of this article, the following factors were selected as explanatory variables, reflecting the most significant impact of the crime rate. The relationship between the macroeconomic indicators of a particular country and the level of crimes committed is directly related. The higher the level of the economy, the higher the level of GDP and GNP, the higher the level of wages and lower unemployment, the less crimes will be committed. After all, most of the country will be busy at work, will receive decent pay for their work, and they will not need to go to extreme steps with crimes. And vice versa, if the country is bad with economy, then the number of crimes will increase. The COVID-19 pandemic has had a negative impact on the Russian economy, but has caused a reduction in many types of crime, both in this country and around the world.
In the first quarter of this year, the number of rapes, robberies, and thefts in Russia decreased compared to the same period last year. The number of rapes, attempted rapes during the period decreased by 30%, robberies by 20%, Housing Ministry. For this and subsequent years, economic growth in Russia was planned at the level of 2% or more. The growth rate to real disposable income of the population was expected to increase by 2%. The average annual exchange rate was calculated however, everything changed dramatically. The impact of the coronavirus on the Russian economy manifests itself in different directions, in different forms, with different severity of consequences. However, despite the decline in individual elements of the crime, this can be explained by the fact that the lockdown was observed. People left the house only in certain cases, so such crimes as murder, rape have nowhere to go, but some other species have only grown. This is due to the fact that the economic situation has changed dramatically. The level of fraud has increased. Citizens received calls to their phones every day with clearly fraudulent schemes. There were new types of cybercrime, hacking of citizen databases, leaking passport data to the darknet. One of the main reasons for this development is precisely the economic downturn. People, including criminals who previously had a legal job, suddenly found themselves without work, in many cases without wages. And this is my list of literature used in that research. And thank you for your attention. Thank you for your presentation. And now it's time for the last paper of this day, and it's paper which is going to be presented by Medin Maksumova. The title of this work is Crisis Management in Green Building Industry. Hello? Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Not any. Can you try again to mute yourself and then unmute? Because we heard you for a bit. Dobra. We can see the presentation, but we can't hear you. We cannot hear you. And now? Now we can, yes. Okay. Can you see my presentation? Yes, we can. Okay, let's start. My topic is crisis management in green building industry. The innovative development of the economy of developed countries, more attention is paid to such a direction as a green construction, the formation of which was based on the concept of energy and resource conservation, technical and economic efficiency. The main goal of this type of construction is to minimize the negative impact of the building on human and the environment. This is achieved through the development of new material in environment, and this is
in construction, environmental safety management, and the introduction of innovative technologies, alternative energy sources. Today, the construction is one of those areas of activity where the risks are most tangible. And in the most general form, risk is understood as likelihood of losses or loss of income in comparison with the predicted option. By the nature of risk, we can highlight external. It means such as risk don't depend on the commercial activities of the construction company, or the level is influenced by the region where the construction company is located, the level of education of the resident, potential employees of the company, as well as the many other demographic, geographic, social, and political factors. And then we can see the internal factor. It means that these types of risk are of the economic activities of the construction organization. Their level is influenced by the commercial activities of the enterprise itself and the choice of the optimal marketing and advertising development strategy. Crisis management. Crisis management is identified to the threats on an organization and its stakeholder in order to respond effectively to the threats. Due to the applicable of the global events, many modern organizations attempt to identify potential crises before they occur in their order. And anti-crisis management is a system of management process for diagnostic, prevention, and neutralizing and overcoming crisis phenomena. Crisis management implies the development of a strategy that regulate internal factors, take into account and the factor influence of the microenvironment, and provide possible risk associated and its change. The most important factor to be monitored to the construction industry are, first of all, its object, its characteristics, scales, conditions of the implementation. Second, it was material resources, cost, quality, and conduction of use. Third is information, reliability, timeliness, and the next one is time limitation of the work schedule, labor resource. It means that professionalism, competence, and productivity. 6 point, it was cost estimate, and 7 is the relationship in the supply chain. The risk management system. The risk management system, which cover all aspects of the company work, and includes a wide variety of the risk management methods, which boiled down 3 main approach. It means that the risk financing, and second one is reduction of the likelihood of the relationship of risk, and the third one is mitigation of measures to implement risk or risk management that is, risk management that is a certain set of measures, and in Russia today, you can find a small number of companies that have been insured against business. But for the most part of these enterprises with a foreign capital, the simplest risk type is insurance. In practice, many leaders, instead of developing a risk development strategy, taking into account the analysis specific economic situation and resource potential on the enterprise. And for my conclusion, we can highlight that the incentive for the application of risk management is the threats of the bankruptcy to the end of measures are being developed for financial recovery of a crisis enterprise. However, in our opinion, crisis management should be proactive and become part of the general financial and economic policy of the enterprise. And thank you for your attention. That's all for my presentation.
Thank you very much for your presentation. To już koniec 21 dnia 29 Międzynarodowego Sympozjum Naukowego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, zarówno czynnym, jak i biernym, za udział. Dziękujemy za obecność władzom wydziałów. Dziękujemy pani opiekun profesor Ewie Bojar. Dziękujemy też pani profesor Rzepce za tak jakby pilnowanie i za tak jakby za wsparcie merytoryczne i za wsparcie naszych studentów z zagranicy. Zapraszamy wszystkich na 30. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, które odbędzie się w przyszłym roku. Przypominamy również o jutrzejszym szkoleniu, które będzie zwieńczeniem tegorocznej konferencji. Szkolenia zostanie poprowadzone z panem Janem Matysikiem, drugie z panem Adamem Łaszynem, którzy przygotowali dla was coś specjalnego. Do szkolenia dołączymy przez link, dzięki któremu dostaliśmy się na dzisiejszą transmisję. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za rok.
keep searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kiss has burned my skin, I feel so empty inside. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it.